Mornings are for dreamers. The break of dawn for champions. On 32 FM 94.9. Good morning. It's a pleasant morning, 18th of September 2025. It's exactly 6:30 a.m. Welcome to the Break of Dawn Papers Review on your latest station, 32 FM 94.9. This morning we bring you the front page of the headlines as always, and later on the analysis and your reactions on the show. My name is DENIKE Adimowago. And starting off with the front page of the Punch newspaper, I'll be taking my very first one as the major story. Emergency rule, winners, losers as Tinubu reinstates Fubara. Away from that, don't block Natasha's resumption, NBA tells Senate. Federal government returns history to basic school curriculum. Make early payment for 2026 Hajj. Nakon urges pilgrims. 7 victims confirmed killed in Lagos building fire. Cash transfer, federal government pays 330 billion naira to 8.1 million households. Lagos market massacre, death toll rises to 6 after police shooting. IMPI projects inflation to drop 17% by year end. SSE NECO probes mass cheating in 13 states. Still on some more stories from the Punch, 8 million Nigerians out of darkness, according to the REA. Federal government, state, local government shares 2.2 trillion naira August revenue. That's according to the FAAC. Away from that one, we'll take a look at some more stories. Wike hails Tinubu for restoring democracy in Rivers. Anambra poll, obedient movement backs Moghalu, vows to deliver victory. Don't block Natasha's resumption, NBA tells Senate. Rivers, Tinubu warns politicians against manipulation, violence. Endorsements Girl assures Tinubu's 2027 victory. APC tells PDP. And to the Daily Post, for Fubara's suspension, Nigerians did nothing, allowed illegality. Eze. Full text of Tinubu's speech reinstating Fubara as Rivers State Governor. Infidelity allegation, Soludo rejects Ekwunife's apology. You also take a look at this one that says no lesson learned from Rivers emergency rule, lawyer. Tension in Yola as Adamawa government demolishes over 2,000 illegal shops in Jimeta market. Only peace will come from Rivers, Wike hails Tinubu for reinstating Fubara. Edo abducted seminarians yet to regain freedom after over 2 months. End of emergency rule, breath of fresh air, ex-Rivers Commissioner Semeni Tari. Governor Leah flags off 2025 fertilizer distribution in Benue.
Our spokesman's comment on Tinubu's candidacy personal, not for group, ACF. State of emergency, Tinubu's action restored democracy, saved rivers, Wike. Fubara's return, damage already done, according to the CUPP. ACF opposes plan to hand Tinubu sole APC ticket. 2027, only PDP-led coalition can unseat APC, Kaduna chairman. And I'll take this final one from the Daily Post before I move to another paper. Factions trade accusations as battle for control of Adamawa ADC persists. And stories out of the Vanguard reports this morning says here federal government pays out 330 billion naira cash transfers to poor Nigerians. That's according to EDUN. Excitement as Tinubu restores Fubara deputy legislators. 60.26% of candidates have credit passes in English and maths. I'm guessing that's NECO from the recurring stories across the other papers. 2027, El-Rufai right on power shift. Obi remains rallying point, obedient leader. Judge returns Lagos land forgery case to CJ. PDP dismisses APC national chairman's claim to install Plateau governor in 2027. Rivers, PDP warns Fubara against defection, demands probe of interim rule. Alleged drug trafficking, Saudi Arabia frees 3 Nigerian pilgrims. Experts disagree as presidency says inflation will drop to single digit. Premium Times report says 11,749 people killed, 420 communities attacked in 24 years, according to a committee. Also, you find NECO releases 2025 SSC results, record 60% pass. Ondo governorship, Supreme Court affirms Aiyedatiwa's victory as PDP withdraws appeal. Tinubu lifts Rivers state of emergency, asks Fubara lawmakers to resume. Sowore, how Nigerian government filed charges against ex-Facebook without stating offences. And also Hares Holdings confirms loss of workers in Lagos Tower fire. Osun Governor Adeleke speaks on ADC defection speculation. Experts warn of rising hypertension crisis in Nigeria. Nigerian troops kill 3 terrorist commanders, 16 others army. That's according to the army. 8 stolen children rescued from Delta Orphanage, Naptip. Ondo PDP governorship candidate withdraws Supreme Court appeal against Aiyedatiwa's election. And to the Guardian newspaper, 53-year-old man allegedly rapes, impregnates 16-year-old in Ondo. And you find here, facts check, the federal government approve Mandarin for Nigeria's senior secondary school curriculum. More stories, it says Brazil's Bolsonaro adds skin cancer to medical woes.
All right, we're going to our first break. When we return, we are going to head straight into analysis. Don't go anywhere. Just stay with us. It's 32FM 949. Feel better about your life. 32FM 94.9, the antidote to depression. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yẹ ṣe ń borí ooru ó kọjá àkáwẹ̀ káṣojúlóge àyíká wa ń kọ́ ìdí nìyí tí kànnì Adẹ́rìnpòṣónú tún fi pàtẹ ètò gbálùmọ̀ tọdún yìí àti ń ṣe tẹ́lẹ̀ a tún ṣe síwájú sí i gbogbo ìpàdé di ọjà Bódìjà nílùú Ìbàdàn ní sátidé 20 oṣù kẹsàn-án yìí bẹ̀rẹ̀ látago 2 àárọ̀ gbẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ agbálẹ̀ gbádọ̀tí kójú àgbàrá ọmọ ṣaka ká pawọ́pọ̀ lé àrùn wọ̀gbẹ́ ìkànnì ìfẹ́yìn ẹ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó mójútọ́rọ̀ àyíká nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Ministry of Environment àti iléeṣẹ́ tó mójútọ́rọ̀ ìlera nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Ministry of Health ló ń wí pé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ jáde ní kẹ̀tíkẹ̀tí láti wá darapọ̀ mọ́ wa mú pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè àgbà. I'm in love, Sonia tomato mix, stand up. Is it to open? Is it to squeeze? Is it to scoop and is it to stir? Dishes come alive with so much taste. Sonia tomato mix, of course. Sonia tomato mix, yes sir. Sonia tomato mix, stand up pouch. Sonia tomato mix in a new stand-up pouch. So much in love. It's amazing how your child grows up before your eyes. Enable their thriving development and the care they need with the new NANKID 4 with HMOs to support your child's development, probiotics to help your child's digestion and development, and high-quality proteins to support age-appropriate growth. And all of these work together to support your child's development and growth today and tomorrow. NANKID 4. Nourish your child's potential. Kí ló ń sún ọpọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó kà màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀. Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa. Kò bá jẹ́ 24, 29 tàbí 32 ṣáà ti fẹ̀yìn ẹ̀ pẹ̀lú wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ kàn tẹ 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀. Start your day and have a good time. 𝐃𝐈𝐒 creamer. And when you need to have the break time. 𝐃𝐈𝐒 creamer. If not tea, or gari time. 𝐃𝐈𝐒 creamer. 𝐃𝐈𝐒 creamer. In the cooking game, you need a winning game plan. I'm not just talking about your fresh ingredients, utensils, or cooking skills. I'm talking about your choice of seasoning. My game plan is incomplete without Maggi chicken flavor. Made with a flavorful formation of onions, celery, turmeric, it's my game changer. Elevate the taste of your everyday dishes with delicious, rich chicken flavor. Oh yeah, let's go. New Maggi chicken flavor, my game changer. This taste na banger, this taste na creamy rich, this taste na new Nescafe, original 3-in-1. Thickness, enjoyment, yumminess, happiness, delightfulness, deliciousness, smoothness. This taste na new Nescafe, original 3-in-1. Enjoy more creamy richness with the new Nescafe Original 3-in-1 in the new pack. That's strong, finish strong. Life is a series of decisions, from where to live, who to marry, to even what to eat. As you navigate these choices, we hope you've made the right ones so far. Now, let's talk about making a smart investment decision. Investing with Soft Sands Property, a leading real estate organization in partnership with 32FM 94.9, could be one of the best choices you'll ever make. With our innovative estates like Orange Estate in Ido, Mango Estate in Akufo, and soon Banana Estate in Omiadio, you have numerous excellent options. Partnering with Soft Sands Property could be the game changer you need. Call or WhatsApp 0911 555 0055 or 0916 461 5000 or visit www.softsandsproperty.com for more information. Soft Sands, created to house the world. One day now, one day.
Say you still fit go on holiday. Make you know they complain. Retire in grand style. Make it worth your while. Choose a partner that won't stress you out. Let's shape your future. Access ARM is working for you. Access ARM is investing for you. To live a life that you dream for you. We don't go for your head. Let's help you shape the future you deserve. Access ARM Pensions. Future shaping. ṣó rántí bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti se oúnjẹ àárọ̀ fún. a gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o. sọ̀dọ̀ fún màmá rẹ báyìí pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar nínú ìdíje ìyárere fọ́dún 2025 ti 3 Crowns Milk. Lo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ láti kọ àkọsílẹ̀ kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán agolo 3 Crowns 6 tàbí àpò oníyẹ̀fun ìfìlì rẹ̀ 2 tàbí sáṣẹ́ẹ̀tì rẹ̀ 30 sórí www.3crowns.com.ng tàbí àwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa kó o lè láǹfààní láti jẹ. Ó ní ìlànà àti òfin o. 3 Crowns Milk, ìlera àwọn màmá, ayọ̀ ẹbí. Stay tuned to 32 FM 94.9. Thank you for staying tuned to the Rigodon Papers review. And after this break, time for some analysis. I am at DENIKE at Demowago. Mr. Femi Olukunle joins me for the analysis. Good morning, sir, and welcome to the show. My sister, good morning to you, and I greet our listeners. Good morning to you all. All right, so we're going to be starting off with the state of reinstatement, if I can say so, in Rivers State. Governor Sim Fubara of Rivers State was reinstated yesterday to resume his official duties today after 6 months of suspension by the president. And there will seem to be, so many angles to the story. But one of the angles I want to start from is this chieftain of the APC, 𝐶𝐈𝐒𝐄𝐒. He expressed disappointment concerning or towards Nigerians that Nigerians watched and did nothing and allowed the emergency rule and suspension of democratic governance in Rivers State to happen successfully. And he said that the fight was between the federal government and a particular individual, which is the governor, and who had no control over any state apparatus, particularly the security architecture. Because, of course, one of the things that happened in that period was some oil theft thing going on, and a lot of security issues started to come up. What's your take on this? I think I want to agree with Izzy partially that Nigerians did not talk and they allowed that suspension of a democratic institution in Rivers State to take place successfully. It wasn't all Nigerians that did not talk. Most Nigerians talked. But those Nigerians who talked, their voices were deliberately rejected, ignored by the federal government and the apologists of the government. But the people that should talk, that Nigerians trusted to talk, were the people in the National Assembly who did not talk. And this now puts a serious query on the caliber of people that we sent to National Assembly. We have seen some of them that had found it difficult to even read what they wrote during plenary sessions. We have seen many of them who could not articulate what is in their mind to the hearings of their colleagues. So how can such people know what is right from what is wrong? How can such people defend the defenseless? How can such people rise up in a situation where we have what has just transpired in Rivers State? So they are the ones that have failed Nigerians. They are the representatives of all Nigerians, but they just endorsed it hook, line, and sinker. So those were the ones. But some Nigerians talked. Even among the downtrodden Nigerians, we had some people who said, yes, the president is always right. Just like a boxer would say that Napoleon is always right in Animal Farm by George Owen. And then we had so many
even on radio, who said yes, what the president did was excellently well, and that for Fubara not to allow the wealth of the state to be shared amongst certain people, and then for certain people to have more commissioners than the sitting governor. They said it was wrong to have challenged that. It's okay. But I see the casualties and the winners. The casualties in that fight were the indigenes of Rivers State. They suffered. They suffered democratic gains for 6 months. They suffered because their voices were not heard for 6 months. Then, and among the casualties was fairness. Fairness was lost. Truth was lost. Justice was lost. Democracy suffered. And Nigeria as a whole suffered. Democracy suffered because democratic institution was pulled down. Justice suffered because even we had some courts that granted prayers that were not placed before them in that saga. So true justice suffered and was a casualty. And then Nigeria as a whole suffered because it was an embarrassment on our apparel. Now, the winners, some of the winners are the indigenes of the place, of a River State. They are winners because at least they have got their democracy back. Now, democracy won because democracy was not totally cleared away from that state. And then, those who have stiff neck that, no, I no go agree. The governor must do what I want. They won in this situation. Those who have stiff neck. Liars won because there was trading of all sorts of lies in that state. And then those who sat on the fence, they also won because they were neither here nor there. Then justification of absurdities in that state won. Warped conscience, people whose conscience were deliberately sat upon by themselves, they won. Lie merchants, they won. And then Fubara won because he won back at the end of the day his office. The ultimate losers are this. The man whose tail was forced, who was forced to tuck his tail between his thighs. That man won because he has become powerless. That man is just a caricature of a man. So he's the ultimate loser. And then those another ultimate losers were the people that Wole Soyinka quoted in his book, The Man Died. Wole Soyinka says the man dies in all who keep silent in the face of tyranny. So those ones also lost. So ultimately, the state lost because the state was captured and was taken to Babylon, and there the state was forced to sing the lost song in a strange land. Now that democracy has been returned to rivers, let us see whether rivers waters will gain strength, and there will be torrent that is strong enough to take care of the rivers people. And let us see whether the rivers will be glassy enough to take care of the interests of the people. Okay, in about 30 seconds, I'll just ask this and we'll just give a very rather short answer so we can move on to the next story. Would you say that lessons have been learnt for all parties after this, the conclusion of this incident? Yes, when you were reading out the headlines, somebody said no lesson was learnt. I disagree. Right. Lessons have been learnt. Positive lessons, negative lessons. Positive lessons have been learned because we have seen how people can trump up lies in this country, and then they will stand by it, and at the end of the day they will win. So we have seen that. We have seen another lesson where the governor that did not have the antidote to throwing up. He didn't have medicine against throwing up, and he decided to eat cockroach. So he must have learned a lesson. And then we have seen how people can turn
darkness into light, or light into darkness rather, where the the state assembly people will say we have all defected to APC, and the other day they said no, we are still in PDP, and then we saw all those Skelewu dance. So lessons have been learned, and I hope what we want in River State is peace. That was what I've always said from day one, that peace is what we need in that treasure base of the country. All right, Mr. Femi, I want you to touch on this story about the federal government paying out 330 billion naira cash transfers to poor Nigerians. And this is according to Edun, the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy. He said that about 19.7 million poor and vulnerable households and over 70 million individuals on the National Social Register. These cash transfers have been done from an $800 million facility of the World Bank. I do not know, but I'm not sure I received any cash transfer, except, of course, I do not qualify as 19.7 million poor and vulnerable households. But this is a strategy to help poor Nigerians cope with rising prices brought about by fuel subsidy and the floating of the Nigerian naira and all of that. The first question when we ask the federal government is that, do they have the register of the poor people in Nigeria? And how many are they? How many millions are they? And where are they domiciled in the country? That is number one. Two, that you are not qualified, I disagree with you. You are eminently qualified. I'm eminently qualified because that money belongs to all of us. Does federal government know my credit balance in my account? So, as somebody who has worked and retired, how much do I have in my account? I'm not a civil servant. I'm not a contractor, and I'm not a politician. So, how much do I have? I am eminently qualified. You are qualified as somebody who is taking just salary, whose salary must have been spent before the next one comes. Benga Mario was saying it on Tuesday on this program, that when he got to his daughter's school, he saw a parent who was weeping because she did not know that she was owing the previous term's money. She was owing that school previous term's money. And the money for this term is so humongous. And some parents called in, that a particular parent called in and said that he had told his wife that all his children must be withdrawn from private school to public school because they cannot cope. Such people should have out of the money. They should have their own share out of it. I should have. You should have. Dangote should have. 75 million Nigerians is what this program is targeting. So I guess to some large extent, that's 25,000 naira per person. 25,000 naira cannot fill the tank of a car. No, not anymore. What can you do with 25,000 naira? It's just a waste of money, and I see it. But some may say it's better than nothing. No, I don't agree with giving me a Greek gift, a gift that cannot do anything to better my life. Those who collected the 25 naira, they cannot have more than 2 pots of soup out of that 25,000 naira. So instead of doing that, make Nigeria comfortable. Let there be light. For the past 6 days, there is no light in Felele area that I am living. So, and those petty workers, I mean the artisans, all of them, they don't have lights. So make lights to be available 24/7 for people. Make security to be available. Let people be able to ply their trade and let them make eke a living for themselves. Stop giving them fish to eat. And I can bet that it is not all the money that they claimed to have shared has been shared. I am sure. I'm very, very sure. So we don't want that kind of a wastage. The monies that former Vice President Yemi Osinbajo went into markets to distribute, they said it was a loan. The trader money? Trader money. How much of the money distributed in the various markets, how much of it has the federal government taken back into its coffers? How much? So you now see that it's a way to embezzle money, and it is a way to buy the conscience of the people. So I don't subscribe to this money sharing. Let life be comfortable. Let what people need to ply their trade be available to them.
Right. Okay, we have to go on a break. We are going to be back as soon as we get back. We're opening the phone lines. We're live on Facebook, actually. It's 32FM 949 Fenya. Don't go away. Just stay with us. FM 94.9. Kí ló ń sún ọpọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó kà màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ ẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀. Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà. Kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa. Here you go, dear. Mom, you didn't add milk. No need to. Taste it and see why. Wow, but how? Is it milky? Yes. Is it creamy? Yes. That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk. I love it, Mommy. Give your kids Milo 3-in-1, milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further. Milo. I'm in love. Sonia tomato mix, stand up. Easy to open, easy to squeeze, easy to scoop and easy to stir. Dishes come alive with so much taste. Sonia tomato mix, of course. Sonia tomato mix, yes sir. Sonia tomato mix, stand up pouch. Sonia tomato mix in a new stand-up pouch. So much in love. Is that Alfie playing football in the rain? It's 𝐷𝐵𝐶. My goodness. When did he grow up? That's it with kids, so. It's amazing how your child grows up before your eyes. Enable their thriving development with the new NANKID 4 with HMOs to support your child's development, probiotics, and high-quality proteins to support age-appropriate growth. NANKID 4. Nourish your child's potential. In the cooking game, you need a winning game plan. I'm not just talking about your fresh ingredients, utensils, or cooking skills. I'm talking about your choice of seasoning. My game plan is incomplete without Maggi chicken flavor. Made with a flavorful formation of onions, celery, turmeric, it's my game changer. Elevate the taste of your everyday dishes with delicious rich chicken flavor. Oh yeah, let's go. New Maggi chicken flavor, my game changer. Start your day and have a good time. 𝐂𝐿 creamer. Where you need to have the break time. 𝐂𝐿 creamer. If not tea, Papa Garita. 𝐂𝐿 creamer. 𝐂𝐿 creamer. Are you ready to laugh your heart out this Independence Day? It's Laughterfest 2025, the biggest event of the season, happening right here in the city of Ibadan. October 1st at the Racecourse. Get ready as the stage comes alive with music, comedy, and pure vibes. Featuring Fuji legend Taye Currency, Odiagba, DJ Mascot, MC Package, MC Obama, Rashid Akbala, and the electrifying AY Sensation live band. 4 p.m. is the time. Tickets are absolutely free, so come with friends and family to celebrate Nigeria's independence in style. Brought to you by 32FM 94.9. Proudly sponsored by Pennard Recard and Trophy. Stay tuned to 32FM for all the updates. Laughterfest 2025. Be there. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yẹ ṣe ń borí ooru. Ó kọjá àkáwẹ̀ káṣojúlóge àyíká wa ń kọ́. Ìdí nìyí tí kànnì adẹ́rìn-pòṣónú tún fi pàtẹ ètò gbálùmọ̀ tọdún yìí àti ń ṣe tẹ́lẹ̀ a tún ṣe síwájú sí i. Gbogbo ìpàdé di ọjà Bódìjà nílùú Ìbàdàn ní Sátidé 20 oṣù kẹsàn-án yìí bẹ̀rẹ̀ látago 2 àárọ̀ gbẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ agbálẹ̀ gbádọ̀tí kójú àgbàrá ọmọ ṣaka ká pawọ́pọ̀ lé àrùn wọ̀gbẹ́. Ìkànnì ìfẹ́yìn ẹ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó mójútọ́rọ̀ àyíká nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ State Ministry of Environment àti iléeṣẹ́ tó mójútọ́rọ̀ ìlera nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ State Ministry of Health ló ń wí pé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ jáde ní kẹ̀tíkẹ̀tí láti wá darapọ̀ mọ́ wa mú pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè àgbà. 32 FM 94.9.
We're back. Thank you for staying with us. It is now time for your reactions, and we're live on Facebook. It's 32FM 949. You can call the numbers 0906 2000 949, 0809 7000 949. We pick our first call of the morning. Hello, good morning. Hello, good morning, Bolabo. Good morning, Saida Lukule. God bless you, sir. Okay. This is Inga Mariko from Akata. Well, on the conditional transfer, the cash transfer being done by the federal government, I want to say that they got it wrongly. They got it very wrongly. Is that? We can hear you. Please go on. Okay, all right. Now, they got it all wrong because number one, you don't have the database of we Nigerians. You don't have database of the vulnerables. Like the doctor rightly said, you over there, you also permitted to have a share in that money. And the looking is permitted as a retired civil servant. And so many, even myself, I'm also permitted to get the fund. And some of our listeners at home, let me tell you, a larger percentage of that fund ended up in the pockets of the politicians, of those who are asked to transfer the money. I can bet it for free. I'm telling you. But I wish that our government should turn this giveaway. I call it giveaway. That they should just turn it into bring a kind of reform or a kind of anything that can translate into better living for we Nigerians. That is all we want. And on the issue of Fubara, we want to thank Mr. President for restraining him. And I want to say categorically that despite that Mr. President said yesterday that he had to take his step by bringing in an emergency rule in Rivers State, I want to say that Mr. President got it wrong. No, you cannot subdue a democratic process because of what, in the name of what? So on that, Mr. President got it wrong. But I want to pray for Fubara that God will cause him to succeed in his tenure. Thank you very much. Thank you, Dalukule. God bless you. All right. Thank you for your reaction. The number to call is 0906 2000 949, 0809 7000 949. Hello, good morning. Good morning, that platform. I'm greeted as I'm looking at Sri woman. I find it difficult to identify that you are the person. I'm calling the program this morning, not to mention your name. I didn't think what I will say this morning. And that's what earlier said that one woman was crying because of previous this was going. On Monday morning, under the bridge of Mokola roundabout here, a lady mature for marriage, crying that 𝐾𝐈𝐒 rider ran away with her own change. What are we saying this one? The state of nation devastated. Country citizens, more than even sufferness now. Although I said it earlier, when they were shouting, agitating that it is our local, and they are not seeing their reward, they are getting their reward now, as a matter of fact. What is not constitutional or constitutionally done in Rivers State, but now it is constitutionally done. Because in the next administration or in the next coming government, it has been documented. What the government, President Bola Ahmed Tinubu did in Rivers State, it is documented. Because we are agitating, we are shouting that it is not constantly done, yes, but it has come and gone, and it was so successfully. And another government can take it take it for granted that it such things happened some time ago. What I say this morning, the way they are running us, it is not deserved. It is unwanted. We reject it. I say no to it as a matter of fact. That's my perspective. Good morning. All right, thank you very much. And you can call the number 0906 2000 949. Hello, good morning. Hello, good morning, my sister. Good morning. My name is Habib from UI. Well, I want to start from the security people trying to prevent IBAS from leaving Rivers State because they said a lot of money were being moved from government house that they want their share. So the 330 billion said they have shared to very poor people. And a lot of my friends in Ondo State, my sister, that are even APC members, they are terribly poor. I want to challenge those APC guys that have they been given their own? My sister, I want to ask you, if a country wants to grow, if a country wants to move forward, if we have had the opportunity of having Obasanjo who pay all our loan and fighting corruption that made a governor to this guy like a woman run away, and made a governor to lie to him that he was building a poultry, and Obasanjo went there to see that it's a fraud and got the president impeached.
And we now had a Yadua reforming economy, and we now gone back, allow Buhari and Tinubu, very corrupt people, to capture that nation. It's a terrible thing. Let's have the best of today. All right. Thank you very much. Thank you for that. We're going to head on to Facebook now and check some of the reactions on Facebook. Facebook is 32FM 949. Fanya. Hello, good morning. Hello, good morning, everyone in the studio. John Lariwaji speaking from Nigeria. On the issue of River State, good luck to the people of River State. Ubara is back, House of Assembly. They are now back. Well, there is no problem. But one thing I want to say, that if there is any allegation against Ibas, the sole administrator, that just finished his tenure there, they should not even query the guy, as far as I'm concerned. They should go and query Wike and the Mr. President, because they are the one that put the guy there. They are the one that allowed that guy. If at all, if there is any allegation of corruption against him, they should cast it on Mr. President and Wike. Thank you and good morning. All right, thank you very much. We'll take some reactions on Facebook. Honorable Akinkumi Camille says, on Fubara's back as the governor of River State, if they are pushing you, don't push yourself. Think and reflect on what's to come after all the social media hailing, directing you to go face your helper or godfather. Social media and some online activists pushed Fubara not to accept when the president called both parties together to settle the disputes. Now Fubara and two groups must learn some lessons. Some callers this morning that will be against the emergency rule are more dangerous than the godfather in their various working place. Omade Adekunle says, politically, it is obvious that the returning of Fubara's River State governor has been caged by Mr. President and Wike. Is this democracy or crazy demo? Ayorinde Dawotola says, so why didn't any of them approach the court, including your guest, if they think suspension of River State government and governor and assembly was wrong or illegal? They're all losers and haters. Language, please. Tinubu saved Fubara's political career with the emergency rule. He learned his lessons the hard way. I think Ayorinde should remember that the president said that there are 40 cases in court. How many of them have been successfully tried? Even the ones that PDP took to court has not been tried now. I just hope that National Assembly will learn from this and allow that lady to go back and not hide under the fact that he still has a case, Natasha, she still has a case in court. So I have said, maybe you are one of the winners, but when there are winners, there are casualties. So we have many casualties than winners. Probably that man who spoke is one of the winners. But truth is the only thing that can sustain a nation. Only truth and not half truth. All right, I'll take a final comment. It's actually time for us to go. Fawale Femi says, good morning, 32 FM. The roles which all the political and key players performed in the River State saga will always be remembered, maybe either for good or the Rivers resident or for their betrayal history. For their betrayal, history will record it. Thank you so much, sir. Mr. Femi, looking for your analysis this morning. And to Benga Mario, it is DENIKE Adimowagun this morning. You seem to always mix me up with Bolabo, and that really makes me crack up. But thank you for being a part of the show. The Smart Kids Show is up next. Once again, I am DENIKE Adimowagun. Bye for now. Correct spelling of the word matriculation is MATRICULATION. You missed the A. Okay, thank you very much, darling. Hello, good morning. Good morning. Good morning, darling. How are you doing? Fine, ma'am. What is your name, your age, and the name of your school? My name is Adem Jang. Today is my birthday and I'm clocking 7 years. 7 that stands for perfection. Today is Ademide's birthday. Now we're going to do the birthday song, Ademide. 1, 2, 3, go. Auntie Sumbo is singing your happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, Ademide. We the smart kids love you. All right, darling, happy birthday to you. Now, I'm going to call out a number. I want mommy to call me or daddy after the show, okay? Then we'll talk how you're going to get or we'll discuss how you're going to get your birthday present, okay? Thank you, Should I call the number now? Yes, ma'am. All right, then. Do you have a pen? Yes, ma'am. Now, the number to call is 070. Okay, ma'am. Okay, 401. 401. Okay, ma'am. 74. Okay, ma'am. 981. Okay? Yes. All right, Daddy. Ademide, what's the name of your school? Kingdom Heritage. Kingdom Heritage School. All right, darling. Thank you very much. I'll be expecting mommy to call me after the show, okay? So we can send your birthday present down to you. Happy birthday, sweetheart. Have a wonderful... 7 stands for perfection. So I need you to pray, okay? And I pray as well that everything that concerns you, Ademide, the Lord will perfect it, okay? Thank you so much, sweetheart. Have a beautiful day. Auntie Sumba loves you. The entire Smart Kids cares about you. Bye. If today is your birthday as well and you're listening to us, happy birthday to you. We love you. We celebrate you. We pray for you. We pray with you. And we pray that this year will be a wonderful year for you. All right, let's see if we can pick one more call as we wrap up this morning. Hello? Hello, good morning, ma'am. Good morning. Your name? My name is Abiba. I am 8 years old. The name of my school is Kibla Preparatory School. Abibat, my sweetheart, how are you doing? Fine, ma'am. Abibat, are you fighting Auntie Sumbo? Are you fighting Auntie Sumbo? No, ma'am. You don't call me like you used to call me again. Why now? Nothing, ma'am. I missed you during the holiday. During the exam too, you didn't call me. I thought maybe you would call me during the holidays. Now you've resumed school back and you're not even, you're not even calling Auntie Sumbo. Why? Oh, this network. Abibat, if you're listening to me, I miss you. And I miss a lot of you. And I need you to call. I miss MJ. I miss INT'L. I miss Nathan. I miss all of you. Like, if I start mentioning names, I'm sure we'll not end the show today. I miss Nathan. I miss MJ. I miss MOJ. I'm making a shout out to every one of you. Fumilayo, thank you for calling today. Didara, if you're listening, the entire Smart Kids, Auntie Sumbo is missing you. I want to hear your voices. So start calling now. School is back. So let's start hearing your voices again on the show. All right. And this is where we get to call it a day on the Smart Kids show this morning on 32 FM 94.9. Children, please always remember that you should let nothing and no one stop you from achieving your dreams because you are smart kids and the world is a better place because you are in it. I love you all and I see you tomorrow. Same time, same station, 7:15 to 7:45. Bye-bye. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Cause I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to save me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me out to tea. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Cause I was afraid to speak when I... From motivationals To news, to sports and talk. we'll give you all you need to make the best of your day. On the break of dawn, 32 FM 94.9. Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9. Can he play? The
best players in the world and their best plays. It's sports on 32 FM 94.9. After the tactics comes the play. After the play comes the goal. Could be the match winner from Lionel Messi. Ronaldo! Aguero, they'll do it. It's a terrific goal. After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9. All right, good morning and welcome to 94.9 32 FM. And this is scoreboard in 15. I am Peter Omo. The Champions League, yes, began on Tuesday night. We saw a game on Wednesday, and we'll wrap up match day 1 later tonight, where there will be early kickoff from 5:45 and then the late kickoff from 8 p.m. We'll discuss that on the show and, of course, take you through some other headlines from the world of sports, as we also confirm the signing of Jose Mourinho joining Benfica after Bruno Lage had been told to lead Benfica. And so Benfica have got a new man, a man that actually his last game was Fenerbahce against Benfica in the UEFA Champions League qualification, where they lost and was sacked because he couldn't get Fenerbahce into the UEFA Champions League stage. All right, so the World Athletics Championship also going on in Tokyo, Japan. It looks like it's pretty good for Nigerian athletes. It was Tobi Amusan on the last few days, and we hope that in the next few days we'll probably get a few more medals before the wrap this weekend in Tokyo. And of course, we'll discuss some news back home. Onome Ebi says she's done football in terms of club and national team, and she's got good numbers in terms of what she achieved. And of course, we'll also talk about some MPFL news on the show this morning, and the BBC will help us with Paul Selk standing by in London to give us some wrap from the Premier League end. Let's start with the UEFA Champions League. How games went down, 19 goals were scored on Wednesday, and the champions, Paris Saint-Germain, said to everyone who cares to listen, you know what, we are the champions, we are the oldest, and so we'll be the ones to score the most in terms of goals. That they did from the 19 goals that were scored last night from the early kickoff, where Bodo Glimt came back from 2 goals down in Praga, Czechia, where they got a point back home in Norway. So Bodo Glimt, that team that they've talked about them in the last few days, now you can see what they can do. Also in Greece, Olympiacos played out a goalless draw against Paphos of Cyprus. It's good to see a team from Cyprus playing the UEFA Champions League. That's what UEFA wanted in the first place. And so we get to see some of these smaller teams rub mind with the big boss. Olympiacos couldn't get a win against Paphos, and that game was played in Athens. Ajax lost in Amsterdam to Inter Milan by 2-0. Marcus Thuram with 2 goals in that game. And Bayern, one of the big games last night, won against Chelsea by 3-1. Liverpool 2-2 at a point in time. Almost the last kick, Virgil van Dijk scored a winning goal. Anfield, where Liverpool won by 3-2 against Diego Simeone's Atletico Madrid. And Paris Saint-Germain in Paris won their game against Atalanta Bergamo by 4-0 without Ademola Lookman. Well, will he get to play for Atalanta? Okay, registered for the Champions League, but not part of the team that lost last night in Paris to the champions, Paris Saint-Germain. Today, there will be 2 games starting from 5:45. Club Brugge, Belgium will be playing against AS Monaco from France. FC Copenhagen, Denmark will play against Bayer Leverkusen. That will be in Copenhagen, in Denmark. And then there will be 4 games from 8. Eintracht Frankfurt will be playing against Galatasaray of Turkey. And that will mean that Victor Osimhen will not be part of the clash in Frankfurt tonight because he's still out injured. And Manchester City will be playing against Napoli. That is Kevin De Bruyne going back to his former club side. And that game will be for 8 tonight, where Newcastle will be playing against Barcelona Football Club. Sporting Lisbon will be playing against Kairat Almaty, the club side from Kazakhstan, close in terms of proximity to China. And so we'll see how that will pan out later tonight, where we'll have more games in the UEFA Champions League. Okay, let's move away from there, talk about one man who hopefully will be coaching, not even hopefully because this is confirmed. So he's got the job now as the head coach of Benfica. Jose Mourinho have got a new job after losing one in the last few weeks
and probably want to go back into punditry and all that, but that will not be the case because he's got a job now as a new head coach of Benfica, and contract verbal agreement done. He will be there for the next 2 years. So his deal is until June 2027, and his job, maybe to some extent, is quite simple: help Benfica win the Portuguese league and see how far you can take them in the UEFA Champions League. So Jose has got a job. How about for Ruben Amorim? There's this news around some British media that has got 3 games to keep his job at Old Trafford. Saturday's weekend against Chelsea, and of course the other 2 games. And so it's a win or bust for the former Sporting Lisbon head coach. So we'll wait to see what will happen, what will become of him. One Portuguese lost his job in Bruno Lagard. Another one, Jose got another job. Another one in Manchester might lose his job if he's not careful in the next 3 days if he doesn't get to win games for Manchester United. Okay, let's talk about Onome Ebi on the show this morning. Onome Ebi says, you know what? I am done with international football. I'm done with club football. A lady who did so well during her playing days, and the numbers absolutely speak for her. She tweeted yesterday to say she's done with whatever football is, but maybe she might probably go into management. But for now, she's there to make that call. The first African male or female to play in 6 FIFA World Cup in 2003, in 2007, in 2011, in 2015, in 2019, in 2023. None. We'll wait to see maybe one which surpasses her, but for now, she's got that record. 4-time WAFCON champion. She won in 2010, won in 2014, won in 2016, and won in 2018. Also, she had 109 appearances and 4 international goals for the Super Falcons. In terms of club football also, she didn't do badly. 2 Turkish Women League, 2 Belarusian Women's Super Cup, 1 Belarusian Premier League, 1 Belarusian Women's Cup in 2014. And of course, she was part of the CAF Women's Team of the decade from 2011 to 2020. And so you probably want to go on and on and on. And of course, she came back home at the point in time to play for Abia Ladies. So Onome Ebi said she's done with football, international football, club football. She's done with that. All right, so we'll head straight to the BBC to take the Premier League update. When we come, we're not done. We'll still talk about a few about the UEFA Champions League and Liverpool's performance last night. Jamie Floyd, Arsenal, the former Chelsea, former Atletico, just to mention the few clubs he played for. We'll weigh in on this. We'll hear his thoughts. But first, let's head straight to the BBC, take some Premier League updates. Paul Sells will help us with that. And of course, when we also come back, we'll talk about some news back home. The NPFL, the NNL have got a decision, and that was made yesterday. This and more we'll talk when we come back from the BBC Premier League update. So we head straight to London for the BBC updates. And when we come, we've got more to share with you. It's 94.9, 32 FM, and this is covered in 15. BBC Premier League update from the home of Premier League football. Hello, I'm Paul Serres at the BBC Sports Centre. Harry Kane scored twice as Bayern Munich beat Chelsea 3-1 in the Champions League. An early own goal from Trevor Chalobah gave Bayern the lead before the England captain doubled their advantage from the spot. Cole Palmer pulled one back for Chelsea before Kane's second secured the points for the German champions. The Chelsea manager Enzo Maresca says they will learn from the defeat. You cannot think to come in this stadium against this team and try to dominate and control the game for 95 minutes, 100 minutes. This is not reality. It's difficult that happen. So in the way we compete for part of the game, we were very good. Probably the mistake we did, it's something that we can learn from that. And as I said, I have the feeling that we can build something special from this defeat. A 95th minute goal from Virgil van Dijk gave the English Premier League champions Liverpool a 3-2 win over Atletico Madrid in the Champions League at Anfield. Andrew Robertson and Mohamed Salah gave the Reds a 2-0 lead inside the first 6 minutes, but 2 goals from Marcos Llorente levelled things up before Van Dijk's header from a corner won it in front of the Kop in stoppage time. The Liverpool and Netherlands international defender Jeremy Frimpong says the Reds carry a threat from all over the pitch. We know our abilities, and we know what we can do, so look at the team we have. Anyone can score for us, we have strength everywhere. So. And the second tier side, Swansea, came from 2-0 down to beat Nottingham Forest 3-2 in the League Cup, with Cameron Burgess scoring a 97th minute winner, leaving Ange Postecoglou still searching for his first win as Forest boss. And for more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
BBC Premier League update from the home of Premier League football. Okay, thank you so much, Paul, for that. So, still stay with some news concerning European football before we wrap up the show with some news back home. Let's take a listen to Jim Floyd Arsenberg speaking about Jose Mourinho returning back to management, and then we'll also get him to talk about Liverpool's performance in the last few games. And you've had it. If you haven't, there's a way they find a way to score goals in the latter stages of game to Arsenal Football Club, to Burnley, and last night it was Atletico. But first, let's take a listen to Jimmy Floyd speaking about the appointment of Jose as the new head coach of Benfica. It's a surprise for me that he's going back at this moment to Portugal. I always thought if he would go to Portugal, it would be the national team. But it looks like that he's going to go back to his favorite club in Portugal, Benfica, the biggest club. And I wish him all the best. He's an exceptional man in football. Okay, indeed, is one that is special. This special one hopefully can bring something special to Benfica Football Club. Now, still staying with Jamie Floyd Arsenberg. Let's take a listen to him this time. He's talking about Liverpool keep coming back from games. For how long will they do that? Take a listen to Jimmy, and then we'll come back and wrap up the headlines from some stories back home in our land. Another late goal. With your coach's hat on, are you going, this is a positive, all these late goals? Or are you going, I tell you what, we can't keep doing this? What would your coach's mentality be saying? Yeah, we can't keep doing this. You want this to happen, but that this happens 4 times in a row, that's a problem. Look, the Burnley one is a little bit different, but winning, giving goals away, and then in the last moment, having to find a magic moment, yes, it's good. You're showing resilience. You're showing that you don't give up. You're showing that you're still there. But this is not going to keep on happening, you know? So you need to make life easier for yourself by not giving goals away. He's saying that he felt that the goal was coming for Atletico Madrid. That is the problem, really. The goal is not allowed to come. You need to really, when you're winning 2-0, control the game, and they didn't do that at that point. Okay, so they had Jimmy Floyd Arsenberg there speaking. So let's wrap up the show this morning with a little time left to talk about the World Athletics Championship going on in Tokyo, Japan. Ezekiel Nathaniel ended Nigeria's 38-year wait for a place in the final of the men's 400 meters hurdles event at the World Championship going on in Tokyo after winning heat 2 and qualifying with the fastest time on Wednesday. The last Nigerian to do so was Henry Ambike in 1987 in Italy, where he eventually finished 6th in 48.63 seconds. And of course, we'll wait to see what he will do on Friday when the final will happen. Not just him, another one to look forward to this weekend. Hopefully, he can also hit the ground running like we saw Toby did in the last few days. Udodi Onwazurike kept Nigeria's hope alive at the Tokyo Championship after qualifying for the men's 200 meters semi-final on Wednesday. And the 22-year-old Nigerian second fastest man over the distance this year produced a composed run in heat 3, finishing second behind Olympic medalist Kenneth Bednarek of the United States. All right, so there you have it in terms of what is happening in Tokyo, and we wish these two all the best in the next few days. There will be more in terms of the championship going down in Tokyo this morning due to the time difference between Nigeria and Japan. Let's wrap up with one more. DENIKE has been appointed as the new general manager of Barao FC. So that's what we'll be doing now. He will be the new chief, and we'll see how far he can take the privately owned side in the NPFL. And NNL have confirmed that 4 teams who finished top of the group will join the NPFL. No longer the playoff will happen. This time you have to top your group for you to find your way to the NPFL. But we'll wrap up this one quickly because it is so important. Where will you be the 1st of October 2025? It's a public holiday, but we've got something happening in the city of Ibadan Racecourse Amphitheatre, and we'll be having our Laughter Fest. And we've got Taye Currency, AY Sensation, live band now. There will be DJ Mascot, there will be Rashid Akbala. That's enough for you to come enjoy that public holiday. So we'll be telling you more when we come. And of course, my colleague will be here to talk more about that. I am Peter Omo. And 8 a.m. this morning, 8 a.m., we'll be having Baba Bender coming up. And that will be for 1 hour, 30 minutes. All the headlines from the dailies you will get from my colleagues and friends when they come for that edition of the show
from 8 this morning. Stay right here, 94.9 32 FM. We've got to inform, entertain, and of course entertain you all day. Iléeṣẹ́ MTN Nigeria lókèlókè ńlá bọ́ṣùpá ọwọ́ ọmọdé ọwọ́ àgbà kan kì í tó lókè lẹ́ẹ̀mọ̀ lọ ẹ̀kú kalẹ̀. ọ̀rọ̀ àgbàre o ẹ jẹ́ àgbéyẹ̀wò. ọ̀rọ̀ àgbàre o ẹ jẹ́ àgbéyẹ̀wò. 32 FM dé o adé lórí lẹ́tọ̀ pẹ̀lú orí pípé níbi ká ṣètò kó móríyá ká ṣètò ká dẹ́rìpọ̀ sónú ṣé báwa lẹ gbọ́n ṣe báwa lọ gá gbogbo wọn. ògòǹgò lọ́ba láwùjọ ẹ̀yẹ kìnìún lọ́ba láwùjọ ẹranko mo ní ká sọ̀rọ̀ ká tajà ká polówó ọjà kó ta wàràwàrà. ṣebí 32 FM lẹ́gbọ́n ó ṣe báwa la ká 94.9 la múlẹ̀ sí nìkan ní tiwẹ̀ dákun ẹ̀ dábọ̀ ẹ̀ máa yín kúrò bẹ́ẹ̀ o. bàbá fẹ́ dọ̀dẹ́. èèyàn mélòó ni wo station gọọmenti mọ private ni ìkókò kò ní túmọ̀ tán wọ́n sọ wọ́n fẹ́ gbọ́ nísìn private radio ni màá gbọ́ tẹlifíṣàn ni màá gbọ́ mi ilé wo ti gọọmenti kókò ní oníkankan tó ń túmọ̀ tá a fẹ́ wò ń bẹ̀ ju ọ̀rọ̀ tí ò ní túmọ̀ lọ. ẹ lò lẹ sọ fọlúwẹrí owó tí fún omi ẹ tẹ́ fi pèsè iná ṣẹ́ẹ́rì ìrẹ́jẹ wà ní gbogbo abẹ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ fún wa yìí nípa bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọdún lẹ́nu yẹ olè wọ́n lọ́mọ ẹja lè oníbà máa ṣe rí nu ṣẹ́ẹ́rì tí ààrẹ Tinubu ò bá já rẹ̀ gbà tí ò bá já rẹ̀ gbà Ọlọ́run má jẹ́ kómi tìdí wọ̀gbìn lẹ́nu. àwọn politicians wọ́n ti kó gbogbo nǹkan jẹ wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀jẹ̀ jẹ́ pé àfàwọn àti fámìlì wọn. wọ́n mọ̀ ìyá wa lówó kankan mọ́. àní wọ́n mọ̀ ìyá wa àwọn amùtàkì ni wà ń bẹ̀ àwọn amùsùà àwọn alájẹgúnrún. ṣùgbọ́n wọ́n ní ìrètí ọ̀tun da yẹn ká máa. ìrètí kíni òṣèlú wa pọ̀lọpọ̀ òṣèlú wọn ń jẹ̀lú ni. bàbá fẹ́ dọ̀dẹ́. bàbá fẹ́ dọ̀dẹ́. Allahumma amin, Allahumma amin. Ṣé wàá right sir? Allahumma amin, Allahumma amin. Ẹni tí díẹ̀ ti jóná kò ní kó ná mọ́ ti wá. Bàbá gbọ́ pé àwa nígbà tí a wà láàyè o, torí pé òkú wa kò lè yìn ọ́ bàbá. Ògúnláka yí ọ̀sì mọ́lẹ̀ lómi ńlé òláṣọ ńlé fi mọ̀ kí mọ̀ bóra lónìí wọ́n lànà kọ́ ọgbẹ̀jẹ̀ wa o. àmín Jésù. ilé ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọ́yẹrí alápòore tọmọ aráyé ń pè lápò òkà ògbéni mi bíi ti kàlùkàlù mọ́gbà wa mi lónìí o. àmín Jésù. gbogbo oore tí a ti ń bẹ́nu rẹ lónìí kọ́ ọ̀pọ̀ bọ́ọ̀ta ni o. àmín Jésù. torí pé wọ́n pe afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́ báyìí náà ní ṣe wí oko lálo ọlọ́run ògo ni fún orúkọ rẹ. wọ́n wí pé ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ báyìí náà ní ṣe wí àgbọn jìàjìà Allah. afẹ́fẹ́ kan ò ní fẹ́ kó mọ̀ kan gi oko lára bàbá gba ọpẹ́ wa. àmín Jésù. lórí àwọn tí ń gbọ́ ọlọ́run gba ẹ̀yìn wa. àmín Jésù. Go ni fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam lọ́run a máa yìnyín. àmín. Ọ̀rúnmìlà orí wa àfìrí lónìí o. àṣẹ o. gbọ́ aláṣẹ ọ̀run gbé ẹni tó lóhùn Jésù olúwa wa. kí ló ṣe yín àmín. àyàfi tí mo bá mú nǹkan mi. bàbá orí mi ọlọ́run pé àwọn dáàdì wa. ẹ máa jí o ìyá wa ẹ máa já o àyàfi tí n bá mú nǹkan mi mọ agbára tí mo lo agbára wo sà ẹ̀yàn. rárá yín ò lẹ̀ mọ kékeré ètú nǹkan mú. golden boy ẹ gbàgbọ́ nínú ìpè náà. mọ bí pé o. mọ. wọ́n ní ká gbéra pẹ́bẹ́ ká kó lágboolé ọgbọ́n. òní fòrò. ó sàn
dáadáa ju ká máa lúwẹ̀ẹ́ nú àgbọ̀n gbé omi ìmọ̀ ká má rí nǹkan kan fi sá lọ. ìyẹn ni wípé àìlápò rárá. Ó sànjàpò tí ń jò lọ ewúrẹ́ tí ò ṣàǹfààní lẹ́kùlé òtòṣì tó bá dàgbà lábọ̀rọ̀ kìnní kò ní ní láríjà kankan. kábíyèsí rẹ olódùmarè. a máa yọ ní ẹ̀bẹ̀ bí ọ̀rọ̀ olúwa wa ni kábíyèsí. ní àṣàrò bí ọ̀rọ̀ jésù. rí nǹkan bí. sáàwò. èmi ni ẹ̀dà abímbọ́lá lamid afa làbòròkè ẹ̀dà nonsense wa ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa 32 FM 94.9 ìkànnì tí a ti ń dẹ́rìn pò ṣónú ẹ ní ráre òní padà wá jọ sunkún fún wa. Olúbímpé Fátóyè ló kọ mi típalẹ̀ àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ lẹ́wà lédè abínibí. ẹ jọ mọ́ mi ọmọ ìdá kẹ́ ẹ wà all right. ẹ kẹlẹ́ lára àwọn ìwé ìròyìn tá a ṣe ìtúpalẹ̀ rẹ̀ láàárọ̀ ìwé ìròyìn Nigeria Tribune wọ́n wà lọ́wọ́. ó kún kẹ́kẹ́ tẹ bá gbà àwọn ìròyìn rí mo kó Daily Times mo kó Daily Monitor. bẹ́ẹ̀ náà mo tún mú ìwé ìròyìn Vanguard. mo tún ní Daily Trust náà. gàgán. mo tún wá fi ìwé ìròyìn The Punch lé. all right. a kà dẹ́ndẹ́ ìròyìn lónìí. a kà dẹ́ndẹ́ mọ́dà ló ń tiẹ́ kọ́ láàkà òjè. honestly speaking. èrè gbé àwọn nǹkan tí wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ náà èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n fi kọ́ àwọn ìròyìn yìí o Ọlọ́run gbọ́ àmọ́ nítorí ìtìyà àwọn ìròyìn kan jẹ́ gbajúgbajà tó jẹ́ pé ń bẹ inú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ìwé ìròyìn Vanguard ní pé bá a bá dógún ọjọ́ apé bá a bá dógún oṣù wa kò wọ́n wá ń pè mí la ò ní yọ̀ sí èmi la ò ní yọ̀ sí bá a ti fẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ náà lórí èmi náà ò ní yọ̀ sí gẹ́gẹ́ ti gẹ́gẹ́ ọmọlúwo Captain Beat script ilé ẹ̀kọ́ yìí bọ̀ bí ẹ̀kọ́ fújì script. wọ́n ní ìpínlẹ̀ Rivers jaginiyodo òun náà ni wọ́n ń jó nítorí pé ọba kan kì í dábàá àṣẹ lọ́ba pa ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ọmọ olódòdẹ tí ò ṣeé fi gúnyán Bọ́lá Ahmed Tinubu ti pàṣẹ oṣù 6 èyí tí wọ́n pé kí bàbá ó tún lọ rèé tún fi kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan wọ́n ní ó ti pé wọ́n ní ó ti restore Fubara Gẹ̀ẹ́sì ní lédè Gẹ̀ẹ́sì bí Vanguard bí wọ́n ṣe kọ́ wọ́n wípé àti igbákejì àti àwọn aṣòfin kan tọ́rọ̀ ọ̀hún kan àmọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lágbo òṣèlú àwọn náà sọ̀rọ̀ wọ́n ní tó bá jẹ́ pé à sọ̀rọ̀ tájá kì í gbóni lẹ́nu jẹ táyì sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ pé ká bẹ́wù ká gbá pẹ̀rẹ̀wọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá ní sọ pé ẹ ga ju gbogbo ayé lọ ó yẹ kẹ́ ẹ bọ́ ta ni o sí ìpínlẹ̀ Rivers kẹ́ ẹ tọrọ àforíjì kẹ́ ẹ sọ wípé ẹ jèbùrẹ́ torí pé ẹ ti ṣàṣejù overreact English ni o bí wọ́n ti kọ́nu o mélòó lára Olúbímpé ìròyìn yẹn pọ̀ àmọ́ ìròyìn kan náà tún tẹ̀lé pé n tí ó tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ Fubara wọ́n ní it's unclear bí wọ́n ti kọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì nù o bóyá wọ́n pé orí ọmọ tuntun gbà kó n tí ó tẹ̀yìn rẹ̀ bọ́ta òun náà là tí ì mọ̀ bí wọ́n ti kọ ròyìn ọ̀hún náà làwọn kà á pẹ̀lú àwọn ròyìn míì àti ròyìn míì ẹ̀jẹ̀ ìṣẹ̀nu dédé síbí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ ń bẹ lójú ìwé 5. kò fẹ́ sí ìwé ìròyìn tó jáde lónìí tí ò gbé ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú gómìnà Siminalayi Fubara ṣùgbọ́n ìlànà tí kò wá wọn fi kọ́ náà ló ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀nbẹ́nu Daily Times ọ̀nbẹ́nu Daily Mirror náà ọ̀nbẹ́nu Daily Trust náà ó tún wá wà nínú ìwé ìròyìn ti The Punch ìlànà tí kò wá fi kọ́ ló gbé ìtumọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ jáde lójú àwọn ìwé ìròyìn bá ṣe kó wọn kiri lónìí mọ́ bí n pè mí ọ̀hún. mọ olólùfẹ́ mi. ǹjọ́ rántí ọba Dáfídì ní Júdà ń gbà wọn ni orí wo nu ẹsẹ̀ wo ni náà o. mo rí ibì kan. nígbà tí Absalom gbé ọwọ́ ọ̀tẹ̀dé fún Dáfídì tí bàbá yẹ̀ bá. ṣùgbọ́n Absalom ń parẹ́ ní tiẹ̀ ni. nǹkan débẹ̀ ò ní. ǹjẹ́ 2 Samuel 19 tí n bá ṣe ní. Pastor Glambo. mari koko sente bolo wa Pastor Glambo. 2 Samuel ní ẹ bá wa ṣe èyí tẹ́ bá máa pa bẹ́ẹ̀ bá kọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ rántí ọba Josiah náà. ṣé náà wà nù Daily Trust ni. ok ìwé ìròyìn la kà. àmọ́ káwọn ìròyìn tí wọ́n mọ̀ nítumọ̀ láàárọ̀ Esther Kilopa tó ti ka dí ìgboro ọ̀dà ikodi. nínú àwọn nǹkan tí wọ́n kọ sínú ìròyìn náà tó rè ẹ mọ̀jára yẹn ọjà tẹ́ bá gbúrò owó mo ń gbọ́ Captain Pitu ní ìjẹta ni nígbà tó fẹ́ pé 1,808,000. ọba sì pé. 1.8 million ló fẹ́ pé 1.84 million nígbà tó kó sí lórí lọ́sàn-án kàyéfì mo ti rẹ́rìn inú wọn tó gbé àti káwọ́ kọjá báńkì gan lórí ìròyìn. ọ̀yà àwọn náà pé tiẹ̀. àti káwọ́ kọjá báńkì lórí ìròyìn lọ́jà síwó lówó bíi báńkà. wọ́n níjọba àpapọ̀ àti ìpínlẹ̀ àti àwọn local government wọ́n lówó tí ẹ pín ní oṣù kẹjọ Olúwa kí ni wàhálà yẹn tó jẹ́ owó tó regún ó jẹ́ pé fígọ̀ 2.2 trillion. sọ́tàn òfin ó ń lè sí. tírílíọ̀nù 2 ó tún lé bílíọ̀nù 2 lówó tíjọba àpapọ̀ ìpínlẹ̀ àti ìjọba àbílẹ̀ tí wọ́n pín gẹ́gẹ́ bí owó tó regún
ṣebí fáwọn aráàlú torí wa náà ní ká fi ṣiṣẹ́ ìlú. 2.2 trillion. káàbọ̀. ta ojú ìwé kẹtàlélógún ìwé ìròyìn punch ní ẹ̀kọ́ sí 2.2 trillion. ok lágbo òṣèlú náà ni mo tún wà nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune mo lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tí wọ́n gbé kọ ìròyìn gẹ́gẹ́ bí gómìnà wọn níbẹ̀ bó ti fèsì ọ̀rọ̀ pé ọkọ ló ní kẹ́ ẹ mọ́ lọ rèé fi ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀kọ̀rọ̀ kan lọ́rùn o ẹ dẹ́kun wọn pé iṣẹ́kíṣẹ́ tí wọn ò bá ti rán ni tó ń tàbùkù níjọ́ rìn. Who did I send? Who am I sent? Who am I center? Who am I seen? I am not joining ẹgbẹ́ òṣèlú ADC. Adeleke òun ló sọ bẹ́ẹ̀ olóhùn ò darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC o. Ojú ìwé kẹrìnlélọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn Nigerian Tribune. Adeleke ó sì máa rèlú òyìnbó nítorí ìgbà. Ẹ̀yìn ìròyìn míì túre tí a ń wí pé lójú ìwé ìròyìn ti Daily Times lèyí ti ń bọ́ ta kí ni tí a ń wí ń bẹ̀. Wọ́n ní èsì ìdánwò NECO tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe lọ lórílẹ̀‐èdè wọ́n ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n lọ bí ìdá 85% ni wọ́n ṣe àṣeyọrí tí wọ́n ní àmúyẹ 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sókè nínú èsì ìdánwò bí àjọ tó ń ṣàtò rẹ̀ bí wọ́n ṣe gbé jáde lójú ìwé kejì Daily Times ṣùgbọ́n ìròyìn tó lóyún ni ibi Daily Trust ṣe kọ́ yìí o àwọn ní ìdá tó lé belenja ní 60 ló ní àmúyẹ 5 sókè wọ́n ní ìpínlẹ̀ Kano ló léwájú gẹ́gẹ́. ibi tí ìwé ti dún lẹ́nu. ní Kano yàgbà kọmọmọ ní ìbàjẹ́ ìpínlẹ̀ Kano kọmọmọ ní bàbíyà àṣírí ìyàbò bàbíyà ẹgbẹ́ máa bọ̀ mí bàbíyà. ẹ pẹ̀lẹ́ ibi tí wọ́n bá ti mọ̀wé yóò ti rí. ojú ìwé 14 ìwé dùnlẹ̀ ń bẹ̀ òbí òjò òwe. iṣẹ́ skul ti àlùmọ́jìrì tí Jonathan kọ́gbà náà tí wọ́n wọnú o. ẹ gbójú ẹ sàn. yàwá lójú ìwé kẹjọ ìwé ìròyìn Nigerian Tribune àti ìwé ìròyìn Vanguard lójú ìwé kẹjọ àwọn náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìdá 60 ó lé bí ẹ̀sùn 16.26% àwọn náà ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nínú ìdánwò NECO. NECO níbo lè bí yín ṣé ní percentage ni Kano ti lead ni àbí overall. ṣé orí gbogbo tó bá ti jẹ mọ́ wíníwíní inú ìwé ọ̀ràn ni mọ́ gbèdéwájú mi ò ní sẹ̀sìn. torí aposteles mò ń wọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn yìí o owó ní sáré kiri náà yìí o. nínú ìròyìn míì tó tún bọ́ ta láàárọ̀ yìí kí Elédùà kó dákun kó ṣàánú wa lágbo òṣèlú náà tún ní lójú ìwé kẹrin wọ́n ní nípínlẹ̀ Ondo olùdíje iyùn lábẹ́ àbúradà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ondo iyùn Agboola wọ́n ní ló ti sọ pé ọ̀rẹ́ la ó mọ̀ ṣe ọ̀rẹ́ la ó mọ̀ ṣe àwa ọjà mọ́ o ọ̀rẹ́ la ó mọ̀ ṣe. wọ́n ní ẹjọ́ èyí tó gbé lọ sílé ẹjọ́ tó ga jùlọ láti fi lọ rèé gbéná wojú ayédatiwa wọ́n náà sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn tiẹ̀ ti yé mi kí là ń jà fún why am I going to the court what are we going there what are we doing what are we saw there. wọ́n ní àwọn ọ̀lọ́mọ́ torí pé kò sí ẹjọ́ kankan mọ́ lójú ìwé kẹrin ìwé ìròyìn Nigerian Tribune wọ́n láwọn kan wá ń sọ fún un pé ó ti gbà fọ́gà rẹ̀ ni àwọn míì wá ń dáhùn wípé ṣebí kálàáfíà kò lè jọba òun náà ni Nigerian Tribune òní ọ́fíìròyìn wọ́n mi gbé o ká gbé òṣùpá rabandẹ àti kùndùsì fún gómìnà Abba Kabiru Yusuf ti ìpínlẹ̀ Kano lórí èsì ìdánwò tó jáde àwọn èrè tí ń dáwọ́dùn láàrin àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìpínlẹ̀ Kano wàhálà ó tún yọ àǹkó gan sá òkan. bẹ́ẹ̀ni àṣeyọrí ni local government gbọ́dọ̀ pé 44 náà kàn mọ́ lead others no way. ìwé ìròyìn Daily Trust ló gbé àwòrán níbi tí Abba Yusuf tí wọ́n ti kó sáà ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n wà ń kó nagode alasayiriki àwọn ìròyìn kù ní àyín o àwọn ìròyìn tó dáa gbáà ni béèyàn bá fetí gbọ́ àní ká ròyìn ìbànújẹ́ ojú ìwé 19 ìwé ìròyìn Daily Trust rẹ̀ ti kà á wọ́n ní ilé ìtajà àgbàlódé Shoprite wọ́n náà ti sí àgànrẹ́dì pa nílùú Ìbàdàn nílùú Ìlọrin torí pé wọ́n ní gbogbo àtẹ wọn ló ti ṣòfò ní ìpínlẹ̀ Èkó gan àti ní Àbújá ẹ̀ka lójú ìwé 19 ìwé ìròyìn Daily Trust ibi àti máa ń ya fọ́tò ìjó ní ẹni tí ọ̀ràn kan tí ẹni tí ọ̀ràn kan wọ́n kọ́kọ́ gba AC ọ̀fẹ́ sórí ná ara pé inflation ti reduce Nàìjíríà náà ló jẹ́ káwọn èèyàn máa short down báwọn. ó dá ẹjẹ́ àtúnjọ gbóṣùbà káre fúnjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí alẹ́ ẹ̀dùn bí wọ́n ṣe fiṣẹ́ jẹ́ lójú ìwé 19 ìwé ìròyìn Vanguard wọ́n wí pé kúńkúṣì owó ní tààràtààrà báyìí tansukua olódìdí ní kàbìtìkàbìtì owó báyìí òun náà níjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti tansukua fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan tó jẹ́ pé bí wọn ò bá ti rù báyìí
ẹnu tí wọn ò ní jẹ ni wọ́n láwọn poor Nigerians wọ́n ní pé ẹ mọ iye owó ọ̀hún. poorest of the poor. Wọ́n ní wọ́n pe owó ọ̀hún ní 1,200 ó lé lọ́gbọ̀n bílíọ̀nù lọ́nà ọ̀ọ́dúnrún ó lé ní ọgbọ̀n. wọ́n sì ní àwọn ilé tí ń lọ bíi mílíọ̀nù 8 àti belenja náà pé owó òǹdẹ́tẹ̀ dẹ́ẹ̀dẹ̀ àwọn bíi pé gan. ẹ̀dẹ̀ rẹ ni. èmi ò rí nǹkan kan o. ẹ̀dẹ̀ bá ti jẹ́ pé ẹ̀dẹ̀ rẹ mo kúkú wà. poorest of the poor náà sọ wọn sọ pé àwọn tá a poor. 330 billion naira ó níjọba àpapọ̀ ti pín fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. What are we now saying? What are we talking? ìjọba ń ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. àwọn try o 330 billion. ẹ̀ka lójú ìwé 23 ìwé ìròyìn àti punch láàárọ̀ àròyìn náà mọ̀ tún gbé o àwọn kan tí orí kó yọ lórílẹ̀‐èdè Saudi Arabia rè ibi tí torí tó ń bẹ lọ́rùn rẹ̀ ṣe tiẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan tí wọ́n hàn bí ẹ̀hán yọ tó wọ́n ní wọ́n ti yọ̀ǹda ọmọ Nàìjíríà 3 kan lórí ẹ̀sùn fàyàwọ́ egbògi olóró wọ́n náà sáwọn ọmọ gàgà tẹ́lẹ̀ ojú ìwé 23 fún àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ròyìn ni torí ó ti mọ òfin wọn fẹ́ẹ́ rí gbé ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́ba wọn tọ́ba àtíkè gan má sọ pé kára lé bọ́ ọṣẹ sínú ọ̀rá pé ọmọ kùn díẹ̀ ẹni tí èlù bọ́ ẹ máa yọ Saudi orí ọmọ ń dáwò ní kùkùtù ara wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí orí àrùn júlẹ̀. ìròyìn tẹ̀ síwájú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ òun náà làwa ó tún kà á bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìròyìn kàyéfì òun ló sáré wọnú ìròyìn tí bàbá fẹ́ńdọ̀ láàárọ̀ yìí lójú ìwé 15 ìwé ìròyìn Nigerian Tribune wọ́n ló ṣe ní láàánú nítorí pé àwọn agbébọn jàbí èṣù àwọn ọkọ̀ jàǹkóríkò wọ́n ní lórí ọ̀kadà òní wọ́n wà tí wọ́n ti yabo ibi tí wọ́n ti ń ṣe ìbátisí tí wọ́n sì ṣekú pa èèyàn 22 nífọ̀nàfọ̀sù ojú ìwé 15 ìwé ìròyìn Nigerian Tribune lẹ́ka ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀. tó ìròyìn ilé náà tún dá létí ó dùn ún gbọ́ níbi tí wọ́n ti ń wí pé ìjọba àpapọ̀ ti dá ètò ẹ̀kọ́ nípa ìtàn bá àti ṣe bọ̀ history ó dá padà sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ẹ máa kà á ọ̀nbẹ lójú ìwé 19 ìwé ìròyìn ti Punch lóòrọ̀ tòní. Dangote sọ̀rọ̀ láàárọ̀ tòní lójú ìwé 6 ìwé ìròyìn Vanguard ó wí pé tèmi ni mo sọ ń ò sọ tẹlòmíì ìtọ́kàn ò sì ní balẹ̀ kó tún padà sẹ́nu torí pé odò kò ní sàn kó tún padà bójú wẹ̀yìn ohun tá a bá tó láàmọ́ ń tá àmọ́ láàmọ́ kò sẹ́ni tí ọmọ pẹ́ẹ́kọ̀ kan òyò bí ń bọ́lá o lójú ìwé 6 oníṣẹ́ rí ẹbù fọ́pọ̀ èyí tó jẹ́ ti Dangote ọ̀rọ̀ tá a sọ ní titi wa apá abẹ̀ òun náà ni mo dúró sí torí pé àìtódò ó tọ̀ sí òun ni kí àkèrè ó dijú kí kọ̀ǹkọ̀ kó dijú bí wọ́n ti kọ ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ náà lákàá lédè Gẹ̀ẹ́sì ìwé ìròyìn Vanguard òní ọ̀fìṣẹ́ rán. ẹ jẹ́ kó Daily Times kápò pọ̀ mọ́ ìwé ìròyìn ti Punch láàárọ̀ pẹ̀lú ìròyìn tó jọra wọn tó ń bòde lójú àwọn ìwé ìròyìn ọ̀hún bẹ́ẹ̀ bá dójú ìwé 2 ìwé ìròyìn Daily Times ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ bọ́ sí ìwé 4 àti 5 ti Punch náà ẹ̀ rí ń bẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé ọgọ́rẹ̀ yẹn ló ń béèrè látàrí bóyá jẹ́ pé àìkọ́bí ara tó bí iná tó jó nílé ìfowópamọ́ ti UBA lẹ́kọ̀ọ́ ilé gogoro tí nǹkan sì bàjẹ́ wọ́n wípé èèyàn 7 ló já láìsí pàápàá jùlọ àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ti àjọ tí ń pa wọlé mórí bíúdì yẹn bó ṣe ga tó Ọlọ́run èyí tí dẹ́sẹ̀dá tó máa ń sọ pé kò mọ̀ ọ́ ṣe ni mọ́jọ́ dé bá wa ilé yẹn tóbi ju kí èèyàn ó fi àlàfo ẹni tí nǹkan bá dé bá ọgbọ́n kí èèyàn fa àlàfo ó yẹ kí èèyàn máa mi ò sọ gbèrágà ìyàwó máa ń sọ pé mo máa ń ronú bí jù tó o bá ronú rẹ máa ronú bí náà àwọn tí àìdá ń ṣẹlẹ̀ sí wọn ọ̀ṣẹ́ lọ́hùn ọmọ rò pé tó bá gba bí ìyọ̀ ńkọ́ ẹ wà mú fire extinguisher kan ẹ gbé sínú ilé 200. ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tiẹ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ 4 wọ́n pé òní wọ́n jáde láyé ìyọ̀n láòkó tí wọ́n sọ pé ẹlúmẹ̀lú tó lọ rèé ṣe àbẹ̀wò sí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún àwọn tí wọ́n fara káṣá ẹ̀ kólódùmarè kọ́dàkùn kọ́mọ jẹ́ kí a rí ìbànújẹ́ lápá bó ti wù kọ́mọ àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún àwọn tí ìṣòfò dúkìá náà. àṣẹ o Oyèbánjí sọ̀rọ̀ lójú ìwé 24 ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ó wípé aláǹgbá tó bẹ́ látòrí ìrókò tọ́wọ̀ tún tó wò sí tí ọ̀rẹ́nikẹ́ni ṣe well done oníbẹ̀yìn òyìn mímú yinra mi o òní gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ àwọn àjọ tó ń rí sí i ó ní ó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ní gbangba lọ́jọ́ wípé ìgbìyànjú àwọn lẹ́ka ètò ọ̀gbìn kì í ṣe kèrémí ó yẹ kí wọ́n gbé kùndùnsì fún àwọn ẹgbẹ́ kùndùnsì fún Oyèbánjí o gẹ́gẹ́ bí ìgbìyànjú láti lè jẹ́ kó oúnjẹ kó sùn ọ́ bọ̀ nípínlẹ̀ tiwọn. gómìnà 𝐂𝐿 kọ́ yẹn.
Èkìtìkè. ẹ̀yin lẹ mọ̀ yóò sá. Èkìtìkété. Ẹ̀yin ká tó máa lọ ìjọba àpapọ̀ ti ṣe bẹ́bẹ́ o. Wọ́n náà ti ya bílíọ̀nù lọ́nà 300 sọ́tọ̀ fún àwọn ilé ìwòsàn àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga wa. Ẹ̀yin ìjọba yìí lógo. Bóbó ẹ jẹ́ á lọ sójú ọjà ń padà bọ̀. Máa wò mí bí mo ṣe fẹ́ yín. Mo ń gbọ́ 32 FM. 32 FM 94.9. Ìlera ni wọ́n pè ní ògùn ọrọ̀. Ẹni bá máa ní ìlera tó péye yóò máa gbé ní àyíká tó mọ́ tónítóní. Ìwọ̀nyí ni ilé-iṣẹ́ wa 32 FM rò papọ̀. Tá a fi ní kákó ìjọba lọ́wọ́ lójú náà ti mú àyíká wa dùn wò. Ọjọ́ Sátidé yìí láti ṣe bá a ti ṣe 28th of September 2025 ní àkọ́tún clean Ìbàdàn mìíràn wáyé o. Níbi táàtù ẹnu ọjà Bódìjà lọ́ọ̀rẹ́ kún ọ lọ́wọ́ ní dédé aago 7 òwúrọ̀. Kì í wá ṣe ìrìn àjò àdárin. Àtàwọn àti kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àyíká àti olùkún wọn lẹ́ka ètò ìlera alájọṣiṣẹ́ ọjọ́ náà. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bóyá ṣe borí ooru. I'm in love, Sonia tomato mix, stand up. Is it to open? Is it to squeeze? Is it to scoop and is it to stir? Dishes come alive with so much taste. Sonia tomato mix, of course. Sonia tomato mix, yes sir. Sonia tomato mix, stand up pouch. Sonia tomato mix in a new stand up pouch. So much in love. Ìjọ Holy Timothy Church of Christ CNS lágbàáyé ẹ̀ka àtàpátá lágbègbè adé ìtàn lẹ́nujúkọ ládọ́jà estate wáyàn cables àpáta Ìbàdàn yóò ṣe ìkórè ogún ọdún rẹ̀ pẹ̀lú àkòrí Rehoboth 2025 Genesis 26:22 lọ́gbà ìjọ ọ̀hún lọ́jọ́ 21 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí ni o àwọn ẹni àmì òróró yóò wà ń kalẹ̀ láti mi ọwọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tọ́lọ́run pè tóyàn tó ṣe lógo náà yóò máa súré ìkórè wòlíì Ṣẹ́gun Adélékè olùṣọ́ àgùntàn ìjọ àti wòlíì Johnson Èmíjà olùdásílẹ̀ ìjọ Holy Timothy lágbàáyé náà yóò wà ń kalẹ̀ láti súré ìkórè Jésù olùgbàlà lólùgbàlejò àgbà bákan náà àyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ yóò tún wà fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08162331197 lẹ́ẹ̀kan sí 08162331197 wá àjọyìn Ọlọ́run kò sì di alábùkún fún Rehoboth 2025 tí ìjọ Holy Timothy àpáta Ìbàdàn ìyìn mi kò ní dẹ́yìn. Here you go, dear. Mom, you didn't add milk. No need to. Taste it and see why. Wow, but how? Is it milky? Yes. Is it creamy? Yes. That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk. I love it, Mommy. Give your kids Milo 3-in-1, milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further. Milo. Kí ló ń sún ọpọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó kà màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ ẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀. Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa. Start your day and have a good time. Kivo Crema. And when you need to have the break time. Kivo Crema. If not tea, Papa Garita. Kivo Crema. Kivo Crema. Omo, see as you just dey cash out steady. Abeg, come solve for your party now. Make I fit do better thing like you. My guy, na better no drop update oh. Hey, just refer your party them and both of una go get 1,000 naira free bet each. Eh? Just like that? Yes so. Oh yeah, oh, share your code with your people make una start dey win. Better no. The game don start oh. You no go fit play if you never reach 18. Play responsibly. Terms and conditions apply. Is that Alfie playing football in the rain? It's Toby Chio. My goodness. When did he grow up? That's it with kids, though. It's amazing how your child grows up before your eyes. Enable their thriving development with the new NanKid 4 with HMOs to support your child's development, probiotics, and high-quality proteins to support age-appropriate growth. NanKid 4. Nourish your child's potential.
In the cooking game, you need a winning game plan. I'm not just talking about your fresh ingredients, utensils, or cooking skills. I'm talking about your choice of seasoning. My game plan is incomplete without Maggi chicken flavor. Made with a flavorful formation of onions, celery, turmeric, it's my game changer. Elevate the taste of your everyday dishes with delicious rich chicken flavor. Oh yeah, let's go. New Maggi chicken flavor, my game changer. Long before denominations and division, there was just one church, the Church of the New Testament, the church that began on Pentecost in Acts of Apostles chapter 2, the body of believers who follow the pattern of apostles' teaching and Lord's command without merchandising the gospel. This is the Church of Christ, the church that follows Christ's word. Where he speaks, we are heard. Where he is silent, we keep silent too. Only what Christ commands is what we do in the Church of Christ. Beginning from Sunday, September 14, 2025 at 1 p.m., the Church of Christ will bring you the gospel of Jesus Christ on this station, 32 FM 94.9. This message is from the Bible, nothing added, nothing removed. It is pure and undiluted truth of God's word. Join us every Sunday on 32 FM 94.9 at 1 p.m. for clear, simple, and life-saving gospel of Jesus Christ. Don't miss it. Ìlera ni wọ́n pè ní ògùn ọrọ̀. Ẹni bá máa ní ìlera tó péye yóò máa gbé ní àyíká tó mọ́ tónítóní. Ìwọ̀nyí ni ilé-iṣẹ́ wa 32 FM rò papọ̀. Tá a fi ní kákún ìjọba lọ́wọ́ lójú náà ti mú àyíká wa dùn wò. Ọjọ́ Sátidé yìí láti ṣe bá a ti ṣe 28th of September 2025 ní àkọ́tún clean Ìbàdàn mìíràn wáyé o. Níbi tátu ẹnu ọjà Bódìjà lọ́ọ̀rẹ́ kún ọ lọ́wọ́ ní dédé aago 7 òwúrọ̀. Kì í wá ṣe ìrìn àjò àdárin. Àtàwọn àti kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àyíká àti olùkún wọn lẹ́ka ètò ìlera alájọṣiṣẹ́ ọjọ́ náà. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yẹ ṣe borí ooru. Àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. lọ́gán tá a padà dé látòjújì ọjà ó náà là ń tẹ̀síwájú 32 FM 94.9 lórí rédíò yín 94.9 lójú òpó ayélujára Facebook, YouTube tàbí Instagram at 32 FM 949 show me your 32. tèmi ò ṣe é ṣó eyín tó ti ní galloping. ó ní galloping ò ní galloping ṣáàfẹ́yìn ẹ̀. Kákí bàbá wa olóyè Bánjọ Akínlábí ṣùgbọ́n kó tó di wípé bàbá ó kí gbogbo wa dáadáa ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá October 1st òun náà ni ọdún ṣe é wà ọ̀rá lọ́dún tá a wà nú ẹ̀ rádà. fún tọdún yìí 32 FM a ti ń ṣe a tún máa ṣe a dẹ̀ tún máa tún ṣe léyìí bólódùmarè ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa Laughter Fest 2025 àlùjọ tó kí tó kí ń gbákùnkùn yẹbẹ pẹ̀lú àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ àwọn tí wọ́n mojú ògún tí wọ́n pabì nírè ká kọrin ká dánilárayá Alhaji Taye Currency AY Sensation Live Band that guy now. èmi débísí Taye Currency yóò mo ti gbérédé èmi lágbálagbì yóò. ìwọ tún ní Taye Currency rẹ ọjà. mo ti gbọ́ ọ̀rẹ́ ti padà yé mi àlọ́rọ̀ ẹ̀ ti yé mi DJ Mascot èmi máa ní débísí ọmọ ò ṣe bá bínú. kọlù wá. àmì o. ọkọ mi náà tún wá ń bọ̀ high chief paronto ìgbésí ayé mi. àmọ̀ jò tán jọ náà o. kò sí owó kankan tá a fi wọlé ọ̀fẹ́ òní ní race course bẹ́ẹ̀ náà láti máa ń ṣe ní Adámáṣìgbà nílùú Ìbàdàn wa níyà yín ṣùgbọ́n fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ ṣe ìpàtẹ ọjà yín ní ọjà tó bófin mu ní tààràtà ẹ kàn sí wa tẹfẹ pàtẹ síbẹ̀ kì í ṣe súnmú sí o. ọjà tó bófin mu ẹ lè pe Samis sórí nọ́mbà 0703 Samis kìbìnrin 0703 tàbí 78682005 ẹ kàn pé nọ́mbà yẹn tún pè bébé 0703 070 rárá ọ̀lọ́ skul 0703 786 oh yes 82 kà síwájú 05 tòmúlẹ̀ kan sí tàbí tí àmìyù 0810 529 oh yes 9656. bó ní ìwé yẹn ṣe kọ ló ṣe kà jáde yẹn. lọ́jọ́ náà lọ́ọ̀ ni àmọ́ ọjọ́ sátidé yìí lápàdé lọ́jọ́ how many times ni aago 4 p.m. aago 4 ni. ọmọ tún gbàgbé lálẹ́ ni o ẹlẹ́dàá máa sùn ẹ máa gba ibiṣẹ́ bọ̀ ni. ṣebí ọjọ́ yẹn ni a máa so bàbá Sùwé àti Àlùyà. irọ́ ọmọládùn ni. ọmọládùn
ọmọládùn. ẹ tún ti miss dose kan ni. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá o. bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa lóye Banjo Akínlábí ẹ káàárọ̀. mo ojú mi ti rí lójú yìí ti rí gbọ́dọ̀ bí. má fi jọ ọwọ́ bí mi mo ti rí ẹ̀kẹ́rẹ́kẹ́ o. ìjọba ẹ̀ mójútó ọmọ yìí. ìbọn jẹbi ọlẹ́ran. gbogbo ilé mo kí yín o a kú ojúmọ́ o a káàárọ̀ o a kú ìlú yìí o ẹ̀yin láàmú àárín àníṣọkún. àmì jésù. tí dáadáa mọ̀ bá yín. alhamdulilayi. ẹ̀dá krista. àwa ni ẹ̀kọ́ ló kó dà wá lágbàsá. èmi máa tún bí n pé mi àwọn àyìn. àìsí final. ẹ pẹ̀lẹ́ o. àdọ́pẹ́. mo sì kú tọ́jú ẹ̀. kódà okùn péńtà ni ọ́. péńtà ni mi fi pamọ́. àwọn ọmọ òkùnkùn kúkú. ìkọ̀sọ́dà tá a gbó kan ti ń jẹ́. ẹ pẹ̀lẹ́. àwa nu. ẹ kú iṣẹ́ ìlú. iṣẹ́ ìlú ni kò ní hàn alẹ́ mọ́. àṣẹ. ẹ já bẹ̀rẹ̀ ní àpapọ̀ kan àbí bó ni olúwa krista ok ọ̀dà nípínlẹ̀ Rivers ó ti kúrò ní wọ́n ní wọ́n pé ṣùgbọ́n Fubara ti padà sóróyè gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe kọ pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed ti dá a padà sórí àpèrè ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wá sọ wípé ó yẹ kí ààrẹ ó bọ́ ta láti tọrọ àforíjì lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé lórí ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Rivers nítorí pé wọ́n ní wọ́n ti ṣàṣejù bí kéèyàn sọ pé èèyàn side surface pé wọ́n overreact wọ́n ti ṣe jù kí ni nǹkan tó yẹ káàrẹ ó ṣe tí wọ́n ṣe kí láàrẹ ṣe tí wọ́n fàṣejù bọ̀ lórí ìgbésí ọ̀hún Fubara gan dadi Wike gan wá tiẹ̀ wí nǹkan Wike ni abiyamọ ni bàbá Tinubu yìí nítorí pé wọ́n dóòlà ìpínlẹ̀ Rivers ẹ dákun ṣógun ti tán ṣéjà ti tán sólùgbà láti jagun mólú torí pé ìròyìn kan ni wọ́n tún kọ ẹ̀ wọ́n ní Fubara's next move unclear ṣé Gẹ̀ẹ́sì yìí apá abo ló tún fẹ́ sọlẹ̀ sí ṣé n tí wọ́n ní kí Fubara ò ṣe nígbà náà tó lóun ò ṣe ni ó padà ṣe ní ìsìn tálàáfíà ó fi padà wàá jọba àbí ká máa retí act 1 scene 2. Nàìjíríà eré orí ìtàgé ojoojúmọ́ adúpẹ́ ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ egun òótọ́ ni Fubara alẹ́ wípé akíkú oríire torí pé ọ̀kẹ́ àmọ̀yẹ náà lọ jagun tí ò mólú tó padà lọ́wọ́ òfo ṣùgbọ́n wọn mọ̀ pé nǹkan kan ń bẹ lẹ́yìn nǹkan ọ̀rọ̀ ti wà lábẹ́nú tó ti yé bàbá láǹfààní láti wípé ọ̀yá ọ̀tún extend ẹ̀. ààrẹ ti France dé Fubara ti France dé. ebó ti máa rí nìyẹn láàfin nìyẹn ọ̀tún ìlú nìyẹn ṣé ọ̀rọ̀ wà ń bẹ ẹ̀rí pé ní tí ọmọ Wike tó tún rí pé abiyamọ bàbá wọn. bẹ́ẹ̀ni. ó yé Ọlọ́run àwa ni òye ṣé ẹ rí tẹ́ bí ayé tẹ̀sí ni Fubara wọ́n ṣe kó ti tẹ́ bí ayé tẹ̀sí ó ti gbà fọ́gà ẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ etí lóbìnrin fi gbóhùn orò ṣùgbọ́n bàbá ti pàṣẹ torí àyìn Yorùbá lè máa ń sọ pé àṣẹ ló bá pa ọba ò kì í dá àbá ti pàṣẹ àṣẹ sì ti múlẹ̀ ǹjẹ́ ǹjẹ́ ń kúnlẹ̀ tó ti tán kò ì tán kákà dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn tòótọ́ bàbá ìwọ ààrẹ one citizen ni torí tá a bá wí tá à ń wí kọ́ la bá máa wí. bí kò bá ṣe pé Olúwa bá wà ní ìhà títí wa. ṣe rí wọ́n mọ̀ para wọn tó ní. ó lo ọgbọ́n yẹn láti pé ọ̀yá kí emergency rule kọ́ wa. wọ́n ó ti yọ Fubara àbí kí ló ń jẹ́ wọ́n ó ti yọ tọrọ tẹ n ti parí ẹ̀tàn yẹn wọ́n ó ti yọ dànù. àwọn wo ni ó yọ sà. ta ló nílé ìgbìmọ̀ asòfin ta ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. ṣé àwọn tí wọ́n ń bẹ lé ìgbìmọ̀ asòfin ṣé iye kan náà ni wọ́n jẹ́ pẹ̀lú àwọn tí a máa wo ilé tí wọ́n tẹ̀lé Fubara. iye kó là ń tọ́ rí pọ́ kí àwọn iye tí wọ́n ẹsẹ̀ méjì wọ́n náà ọ̀kan lé ọ̀kan ta. njẹ́ o láwà bọ́nú rúùsì ìjọba báyìí èèyàn mélòó ló yọ Ládọjà ń jò ní. ṣé irú ìjọba sà ẹ má bínú sà tí ó bá di ọ̀la tí àwọn ará àbí bá gba ìjọba Èkó tí tẹrútọmọ ń ranjú mọ́ yìí tí wọ́n bá yọ gómìnà bẹ̀ tán fẹ́ ni wọ́n bẹ̀ ṣé wọn ò ní ṣèkó báṣabàṣa. two Yorùbá president
ló ti declare state of emergency báyìí gbóná ti Fáyọ̀ṣe náà ti Ládọjà ti bí níjọ́ tó rí àwọn ará bíbá wú tán wá sọ pé ẹni tí ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ kan yọkọ̀ kan lọ fi retired major general Aliu Dambasa kan lọ fi síbẹ̀ tí wọ́n á ṣe èkó bó ṣe wù wọ́n kí la máa sọ. kí o sì ń tẹ́sí. ó ti tán. títí fọ́tà àti ní torí mo máa ń sọ wípé ẹni tí ó bá ní ọmọ ìyá àwọn kò gbádùn ọmọ bàbá ó lè fín tó ti yẹn sìn. ẹ rí i pé nígbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ democracy láti 1999 àbí Yorùbá wa lọ́kọ́ débẹ̀ lọ́kọ́ tọ̀wọ̀ àbí Yorùbá ló tó wà ń bẹ nísìn mi rò pé state of emergency kankan lẹ́yìn méjèèjì kò tí ì fẹ́ wáyé bí àbí lẹ́yìn ṣé Jonathan declare emergency. mi ò ká. kìnìún kọ́ Yar'Adua nǹkan. mi ò rí kanú ròyìn. kìnìún kọ́ bàbá Buhari tó lọ lánàá yìí so declare. no. àwa náà ní ìtura gbọ́n àmọ́pọ̀lọ́ alọ́pọ̀lọ́. ẹ rí sọ́ọ̀tì ẹbí ti nẹ́kù. understand sẹ́ẹ̀rì ẹ má jẹ́ àtàrà wa wọ́n ti parí ọ̀rọ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ rí pọ́npọ́n ọba tó dán tí ọba ti tí tó wá pé àǹtí àjọ wí o eégún òtòlò tí òtún ètò ó tún kẹ̀ ẹ́ bọ̀ ó ti bá ti máa bára wa yí ìsúnú. ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ rọ ààrẹ ni ẹ̀yin pàṣẹ gẹ́gẹ́ bí #1 citizen Nàìjíríà ọ̀yá state of emergency tí o pass through the normal protocol ẹ mọ̀ pé kíákíá àwọn national house of assemblies méjèèjì gba legislative kọ́ pàápàá àṣẹ wá. kí ló dé tẹ̀ declare state of emergency sí northern states. níbi ogun ti ń jà wọn níbi ogun ti ń jà wọn. tí bandit ti kó magazine sára láì ṣe sójà. kí ló dé tẹ̀ tí yùn. ẹ declare emergency fún gbogbo àwọn èèyàn kú tán lọ ń bẹ̀ wọn kí ló dé. ó ní play 2 kọ ẹ wọ́n ní 420 communities náà ti ní àwọn arábí ti kọlù láàrin 24 years 420 mélòó gbogbo ìpínlẹ̀ yẹn. 420 communities. bàbá ẹ kú iṣẹ́ o. òṣìṣẹ́ ńlá ni. you are welcome well done. àbí ẹja débi náà. ẹ wá declare state of emergency káwọn bíi àti ń jẹ Nàìjíríà. ọlọ́wọ́ bàbá ṣe yọrí ẹja débi náà. wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ti dá ètò ẹ̀kọ́ ìtàn wọ́n ti dá padà sí inú àwọn ètò ẹ̀kọ́ wa. mo ní ìbéèrè méjì tó dàbí ẹyọ kan. ẹni ọyọ ń jọ sí kí ni torí tó fi yọ àwọn tí wọ́n dá padà kí ni tí wọ́n rò tí wọ́n fi dá padà ṣé wọn ò jẹ́ káwọn ọmọ ọ̀kà débi pé 1914 làṣọrọ wájú pọ̀ mọ́ tí pàkọ́ ṣé wọn ò jẹ́ ká débi pé 2014 2015 ó ti expire síbẹ̀ náà ìbejì sì tún bára wọn ṣe lẹ́yìn tí àdéhùn tí ẹjọ́ ní ti parí. ṣé ẹ rí àwọn bá gbọ́n tó bá rò pẹ́lú omi ọ̀gbọ́n bàbá dẹ̀gbẹ̀rìn bàbá dìgbòlugi ni in what sense. àwọn tí wọ́n ṣe curriculum wọ́n mọ tí wọ́n ṣe history la fi ń jẹun without history nǹkan kan ò lè move forward torí pé history the study of past present and what can easily come in the future ni on the history wọ́n tẹ̀ ẹ̀ bá tẹ́rí níṣẹ́ ilé ìtàn la wà yìí àbí ilé ìtàn kan la wà yìí but táwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀bá mọ̀ báwo ni kòkó àṣẹ dúró wọ́n kàn máa wò pé àǹkan náà kówó jẹ ni. ẹ̀rí history ẹ̀rí pé àǹkan wà ẹ̀ pé tí wọ́n bá ti lọ yunifásitì rẹ̀ lókè òkun wọ́n á kà dé kọ̀ríkúlọ̀mù wọn wọ́n tún gbé wá ẹjọ́ bẹ́ẹ̀. mo sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n lọ combine geography history tí wọ́n sọ di social studies àbí no geography ó dá dúró lọ́tọ̀ history ó dá dúró lọ́tọ̀ yìí máa ń mú yàn lọ́kàn alẹ́ nítorí náà di wọ́n sọ ní pé mo ti gbọ́ lánàá pé wọ́n ń ṣe north náà ni wọ́n ní à ń ṣe àwọn Yorùbá ń ṣe naming ceremony nígbà tí àwọn màtàsí yẹn bàbá ọmọ wọ́n sì mú ọmọ tuntun àbí wọ́n sì mú wọn jù sínú epo gbóná history kan nù wọ́n ní Yorùbá wọn ṣe kíní bíbá now. ní ìgbà kíní yẹn Southern Kaduna nìyẹn. sí now sẹ́ẹ̀rì ìtàn máa sọ̀rọ̀ àwọn ni
I could recollect. Understand? History past event. Irú ẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ láyé àwọn emperor Nero là ń pè. Understand? Onímọ̀ ń bọ̀ náà ní ọjọ́ àwọn Kìrìsìtẹ́nì sínú epo gbóná ó tún repeat rẹ̀. Understand? Abẹ́rẹ́ history lè bá ṣe nípa Emperor Constantine. He founded the city of Constantinople. Understand? History ló jẹ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ já lọ sójú ọjà ká tún lè mọ̀ nípa history bá a ṣe lọ lè tajà. 32 FM 94.9 à ń padà bọ̀. 32 FM 94.9 ìkànnì tẹ́gbẹ̀ẹ́ jí sòrò ẹ̀. ojú kan ni gbogbo ẹ̀ wà dátà lẹ́yìn fẹ́ rà airtime ń ti yín àbẹ́yìn tí ẹ̀ fẹ́ ra náà mọ̀nàmọ́ná ni ẹ ti sí airtime lóòdù ẹ dẹ̀ fẹ́ sọ́dọ̀wọ́ gbogbo rẹ̀ ti sarapọ̀ sójú kan ABS vendor láyé tún lò kẹ́yìn sáti download app wa ní Apple Store tàbí Play Store ABS vendor ní kẹ́ ẹ wá kan o nírọ̀rùn ló bá dé tàbí kẹ́kàn sójú òpó ti www.absvendor.com à ń ta scratch card lóríṣiríṣi router àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tán tún ṣerú òwò yìí a tún tà á fún wọn bẹ́ẹ̀ náà sì tún máa gbẹ̀bọ̀ bọ́bá ti ṣe ń tà á sí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àbí lóṣooṣù gbogbo nílé iṣẹ́ ńláńlá tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ ra káàdì ìpè tàbí dátà fún àwọn tó jí òṣìṣẹ́ yín ẹ wá subscribe sọ́dọ̀ wa ká mọ̀ bá yín ṣe nírọ̀rùn lójú òpó wa absvendor.com tẹ́ ẹ bá mọ̀rọ̀ ọkọ tẹ́ ẹ bá kọ́ tó dáa tí buwọ́lù bá wá látọ̀dọ̀ wa á fún yín lẹ́bùn airtime tàbí dátà ABS vendor ó wà ní Apple Store fún àlàyé sí +234 803 761 4431 ABS vendor nírọ̀rùn ló já sí. Kí ló ń sún ọpọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó kà màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ ẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀. Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa. In the heart of Ibadan, where tradition meets modern luxury, there exists a heaven. Scroll-up Executive Hotels. With exquisitely furnished rooms and suites, multimedia-equipped conference halls, and boardrooms seating 120, every detail speaks of quiet excellence. Whether you're here for business or seeking the perfect blend of leisure and comfort, Scroll-up delivers. 2 distinguished locations, Okeado off Awolowo Way and Akorede in Felele by Ruby's International College, where sit-out bars stare till dawn, moonlit mingles beckon indoors, and our restaurant is a theater of taste with 24-hour front desk service, reasonable power supply, secure parking, CCTV surveillance, and elite security partnerships. Your peace of mind is our purpose. This is the sanctuary. Call our Okeado extension on 0803-222-5235 and our Felele extension on 0704-732-6172. Scroll Up Executive Hotels. We are executive. Start your day and have a good time. Kivo Crema. And where you need to have the break time. Kivo Crema. If not tea, Papa Garita. Kivo Crema. Kivo Crema. In the cooking game, you need a winning game plan. I'm not just talking about your fresh ingredients, utensils, or cooking skills. I'm talking about your choice of seasoning. My game plan is incomplete without Maggi chicken flavor. Made with a flavorful formation of onions, celery, turmeric, it's my game changer. Elevate the taste of your everyday dishes with delicious, rich chicken flavor. Oh yeah, let's go. New Maggi chicken flavor, my game changer. Ẹ̀yin fans mi. It's okay. Ẹ lọ sórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ní 32 FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ àsáàpù. It's okay. Kábíyèsí o. Adẹ́dà ló másìkò ẹ̀dá láyè. Adéafẹ́ni oríṣàdá Olúbàdàn tuntun tilẹ̀ Ìbàdàn ọba Rashidi Adéwọ̀lú Àkànmú Ládọjà. Kábíyèsí Olúbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì tilẹ̀ Ìbàdàn. Àrùsà márùn ti ṣẹ́ kìíní. Gbogbo ọmọ Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ ká yọ ayọ̀ ayẹyẹ ìfinijoyè Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn tuntun. Monday September 22nd 2025 ní àkànṣe ìsìn onírúurú ìjọ ní ààfin Olúbàdàn lókè Àrẹ̀mọ Ìbàdàn. Lábẹ́ ìdarí ẹgbẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ Ìbàdàn CCII. Tuesday September 23rd ní ọjọ́ àṣà láti iléeṣẹ́ àṣà
àbílẹ̀ àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ayẹyẹ oyè kò ní gbẹ̀yìn látọwọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Tóyìn Fálọlá. Thursday September 25 ní àkànṣe orin ìyìn ní Civic Center Ìdí Àpẹ́ Ìbàdàn. Friday September 26 ní ìfinijoyè Olúbàdàn tuntun tilẹ̀ Ìbàdàn ní gbọ̀ngàn Màpó nílùú Ìbàdàn. Gómìnà Rashidi Ládọjà ṣèjọba ó tún dọba Ìbàdàn. Adéwọ̀lú dé, ìdẹ̀ra dé, àkú oríire o. Olùkéde kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àtọ̀rọ̀ oyè nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honorable Adémọ́lá Òjó. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yẹ ṣe ń borí ooru. Ó kọjá àkáwẹ̀ káṣojúlóge àyíká wa ń kọ́. Ìdí nìyí tí kànnì Adẹ́rìn-Pòṣónú tún fi pàtẹ ètò gbálùmọ̀ tọdún yìí àti ń ṣe tẹ́lẹ̀ a tún ṣe síwájú sí i. Gbogbo ìpàdé di ọjà Bódìjà nílùú Ìbàdàn ní Sátidé 20 oṣù kẹsàn-án yìí bẹ̀rẹ̀ látago 2 àárọ̀ gbẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ agbálẹ̀ gbádọ̀tí kójú àgbàrá ọmọ ṣaka ká pawọ́pọ̀ lé àrùn wọ̀gbẹ́. Ìkànnì ìfẹ́yìn ẹ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó mójútọ́rọ̀ àyíká nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Ministry of Environment àti iléeṣẹ́ tó mójútọ́rọ̀ ìlera nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Ministry of Health ló wí pé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ jáde ní kẹ̀tíkẹ̀tí láti wá darapọ̀ mọ́ wa mú pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè àgbà. owó iyebíye lọ̀pọ̀ èèyàn fi tún fóònù ṣe síbẹ̀ kò gbádùn ẹ̀. ìròyìn ayọ̀ rèé real phones iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹnjìníà à ń tún fóònù pẹ̀lú laptop ṣe bóyá ẹ ti gbé fóònù pẹ̀lú laptop yín káàkiri tí wọn ò gẹ́ tiẹ̀ ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, INT'L bẹ́ẹ̀ la tún ta fóònù lóríṣiríṣi pẹ̀lú laptop tó jẹ́ London use tó fini lọ́kànbalẹ̀ real phones for your phone repair phone unlocking we are always there for you real phones a wà ní Dùgbẹ̀ Ìbàdàn ládojúkọ ẹnu ọ̀nà tó wọlé sí Cocoa House Dùgbẹ̀ Ìbàdàn ẹ sì lè pè wá sórí aago 0706 436 8169 0706 436 8169 tàbí 0809 695 7878 0809 695 7878 real phones iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ẹnjìníà. ìlú Ìbàdàn ṣe tún ti ṣetán láti rẹ́rìn-ín dọ̀wẹ́kẹ̀ gbádùn ara yín dáadáa pẹ̀lú orin àdídùn. kọ́rẹ́sì lélẹ́yìí o ṣẹ́tì mọ́ bóyá tó ń wòṣẹ̀ kílẹ̀ jura wọn. ẹ ti mọ̀ pé gbogbo ọjọ́ òmìnira pátá nìkan ní 32 FM 94.9 máa ń dá fàájì ilẹ̀ tọ̀tẹ̀ yìí máa lọ fàáfàá Laughter Fest 2025 racecourse ládàmásìgbà lẹ́ẹ̀bàdàn tún máa gò bítíbitì èrò lálejò pẹ̀lú àwọn ìràwọ̀ olórin Adẹ́rìn-Pòṣónú àtàwọn tó lẹ́nu ń bẹ̀ láwùjọ amúlùdùn gbogbo ẹ̀ ló máa parapọ̀ sójú kan ṣẹ́ẹ̀rín ni orin àdídùn ni àtàwọn nǹkan tẹ́ ẹ tún fẹ́ tẹ́ ẹ fi máa gbádùn ẹ̀mí yín Alhaji Tẹ́lódú Àkàndé Adébísí Currency Ògo Ìbàdàn àgbèsì wa wòlíì àgbà DJ Mascot MC Package MC Obama MC Ọlá Rashidi Apala AY Sensation ó náà máa kàlù sáwọn èèyàn bàdí ọ̀fẹ́ ní gbogbo èèyàn wọlé ṣẹ́ẹ̀rí gbogbo ó yẹ ẹ̀yin náà máa bọ̀ lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹwàá ní racecourse Àdámàsìgbà lẹ́ẹ̀bàdàn pẹ̀lú ẹbí ará àti ọ̀rẹ́ yín ẹ jẹ́ kájọ ṣe ayẹyẹ òmìnira orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́nà àrà ìkànnì 32 FM 94.9 lómìnir yìí wá fún yín o lára àwọn tó ṣàtẹ́rọ̀gbọ̀jì rẹ̀ Bernard Ricard trophy láti kún àwọn tó ṣàtẹ́rọ̀gbọ̀jì rẹ̀ kàn sí wa ní 32 FM 94.9 àjàkárí ilé ìkòkò dùgbẹ̀ ńbàdàn Laughter Fest 2025 àjọ máa gbádùn ẹ̀ ní. 32 FM 95.9 ọjọ́ gbogbo kìkì ẹ̀rín. Ọ̀yá ẹ lè sọ̀rọ̀. ara ilé akínyìn pé káàbọ̀ látọjú ọjà 32 FM 94.9 à ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn àtúpalẹ̀ tá a ti ń ṣe lórí àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilé wa àtèmi àti ìyálàyà wa lájọ wa nùkúlù àti bàbá wa olóyè Banjo Akínlábí mo lérò pé bàbá ti fúlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti ètò ẹ̀kọ́ ìtàn tí a mú wọlé kan bóyá ká bọ́ síbòmí Àríkẹ́. ẹ jẹ́ agbóṣùbà káre fúnjọba àpapọ̀ wọ́n ṣe gudugudu méje àti yàyà tó plenty. Alàgbà Wálé Ẹdùn gẹ́gẹ́ bí alákòóso táwọn mójútó ọ̀rọ̀ ẹ̀náwó àti ètò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ Nàìjíríà wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ ti pín 300 bílíọ̀nù náírà 330 bílíọ̀nù náírà ó dín mẹ́wàá fún àwọn tó jẹ́ wípé kò sí nǹkan kan fún ọ tí wọ́n pa wọ́n pé wọ́n pé poor mọ Yorùbá rẹ̀ torí English ni mo gbọ́ jù pé wọ́n ti wá pín fún wọn. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní kódà mílíọ̀nù 19 ó lé bíi 500
ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin 19.7 million àwọn tó ọ̀rajajà fún poor and vulnerable households nílẹ̀ Nàìjíríà tó jẹ́ pé tán bá ní kí wọ́n ṣí wọn lé ní èjì ẹ̀ta wọn ni lẹ́yọ̀kọ̀ lórí kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá kà wọ́n lé ní 70 mílíọ̀nù àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n forúkọ sílẹ̀ níbi ìlànà pé ṣé nǹkan ọ̀rajajà fún yín ẹ̀wà gbowó. Ibo ni wọ́n ti pín owó yìí wọ́n ti ṣàlàyé rẹ̀ o àwọn wo ló gbowó yìí 330 billion owó yìí ìṣòwò kékeré ìlànà owó gan-an ni wọ́n fi mú àwọn èèyàn wọ̀nyí lóòótọ́ wọ́n sọ pé wọ́n forúkọ sílẹ̀ ò ní wọ́n fi pín fún wọn ṣé n tó mọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń fẹ́ ni ẹ dẹ́kun láwọn orílẹ̀-èdè yòókù náà táwọn náà tún ti gòkè àgbà táwọn náà wá ìdẹ̀rùn fáwọn ọmọ orílẹ̀ ṣé wọ́n máa ń pín owó fún wọn ni àti jẹ àti mu owó yìí ṣé ó ṣe é ṣe kí wọ́n tiẹ̀ bá wa dà á sórí wá pé ọ̀dà o orí owó epo bẹntiró àfihàn yín lọ́wọ́ bóyá láàrin oṣù bíi 3 kẹ́ ẹ fi gbádùn o epo ọlọ́ọ̀lẹ̀ o kálukú òtún ti mọ ibi tí ó sáré sí àbí ká sọ pé lórí oúnjẹ àbí ká sọ pé lórí iná ṣé bó ṣe yẹ ká ṣe pín owó yìí ní. Marily n ó fi kún ìbéèrè tó béèrè o torí Ọlọ́run bàbá wa ibi tí ó béèrè dé òun àti jó ilé ìmọ̀ọ́kẹ́ ilé kó papọ̀ tá a bá ní poorest of the poor àwọn tí ìṣẹ́ ń ṣẹ́ pátápátá. yes baálé ilé tó lọ́mọ méjì tó níyàwó kan tó gba 150,000 ṣé kò sí ní kíláàsì poorest of the poor ọ̀rọ̀ rice 70,000 iye tẹ rice mo experiment ẹ ni o mo pè ìyàwó tèmi jókòó mo pè Victor ẹ jẹ mí pa ni àpò rice kan ẹ wá síbẹ̀ ṣe ń jẹ ní agolo bàbá kò parí oṣù wọ́n calculate ẹ̀ fún mi kò parí oṣù náà ti máa ra báàgì 70,000 nínú 100,000 àbí 150 tí mò ń gbà ká sọ pé 150 mo wá ra báàgì 70,000 ṣé wọn ò ní wọṣọ wọn ò ní lọ bí iṣẹ́ wọn ò ní ra paracetamol kí lè má bàjẹ́ wọn ò ní ra gáàsì ṣé kíláàsì yẹn àwọn tó ń gba 50 yẹn ò sí ní kíláàsì poorest of the poor ẹni tó gba 200,000 pẹ̀lú ibi tí economy Nàìjíríà fọ́lẹ́gbẹ̀dẹ́ talking from experience ẹ̀wọ̀n tán sọ́nsìn wọ́n ní Shoprite ti tilẹ̀kùn tán àwọn tẹ́ rí nìyẹn ni o mo lọ ra oògùn ní pharmacy kan torí pé wọn lè tanná ó lágo tọ̀gá ní kan máa tan jẹ́n torí cost owó epo wọn lè tanná wọ́n sì pe èèyàn 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pé ṣé ẹ mọ iye tí ń ta kínní káná níná wà wọ́n á fi machine wọn sí pé èló ni price kínní ẹ wá wo èèyàn tí ó visit pharmacy yẹn jọ yẹn èmi lọ nítorí pé wọn mọ iye ẹlòmíì ó tún lọ ó di time tó bá tanná ẹ wo iléeṣẹ́ tó ti kú ibo ni reduction inflation tí ìjọba yẹn ń pariwo níbo ló wà irú owó tí wọ́n náà pè hàn wò ló gbà tí wọ́n bá dà láti reduce iye owó tá à ń ra epo ẹ dákun ṣé cost of production ò ní reduce ṣé ẹni tó gba 150 ò ní lè afford better things bó o lẹ ṣe ń tò ní country yìí sàlà wa ń béèrè kìí ṣe pé ìṣe èmi nìkan kọ́ ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ bó o náà ṣe ń tò country 330 billion. 330. bàbá mọ gbà. ẹ̀tún wẹ̀lẹ̀ 2.2 trillion ní allocation tó wọlé federal government state àti local government ibo lẹ ti rí jàsà ẹ̀sà. bàbá mọ gbà bí wọ́n bá ń tàn ọ́ o wọ́n tan ara rẹ̀ kí ló dé tá a máa tanra wa tá a máa yára wa tàtà tó máa ra wa jẹ. àkànní à ń gbowó owó ń jáde nítòótọ́ ara bàbọ̀ ya àgbẹ̀ ẹ̀kọ́ ń wọlé ewé ń jáde níbo ara bàbá wa tún á yá ń kọ́. àwọn kan wà nínú ìjọba láti make money ni kan wo ni poorest of the poor àbí poor kí ni Mr. Stick lórí àdìmọ́ kí ni Mr. Stick tẹ̀bi mẹ́yọ̀ ẹ̀ pé àwọn kan ti ṣe ń ṣẹ́rè bí wọ́n sì ń jáde wọ́n lọ sílẹ̀ òkèèrè tí bá ń lọ kẹ́kọ̀ọ́ sí ni pé ok báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe ètò ọrọ̀ ajé tí wọ́n ti wò fi mẹ́ẹ̀ ẹ wo à ń pẹ́ wọ́n is totally out of it. tá a bá sí ẹ̀kọ́ a bá tí ojú òpó lẹ́nu ẹ̀sìn kí sí pé ẹnìkan bàjọba kan á jẹ́ ẹ̀yin mélòó ìjáwó èèyàn mẹ́wàá ọ̀yá tó ti gba ọrọ̀ owó láéláé kí ló dé tàǹtàrà wa kan jókòó ọ̀lẹ́ ń gbé olè ń gbà. That is the only problem we have in Nigeria. I sit and win on you. The study of the past events. 1976. Ramati. Murtala Muhammed. Wọ́n ò pínwó fún wa. Ó sí bọ́dà alẹ́ ni. Àwọn ará ìsìtò yọ yẹ pé láàrin ogún ìṣẹ́jú ẹ ti jẹ́ tán pálípálí báyìí ní ẹbí ṣe ẹja wọn báyìí ni
tí ẹ bá tí bọ́dà bá wà sí torí kẹ́ ẹ bá ní ẹ má tẹ̀ sí bọ́dà kí ni irúgbìn tẹ́yìn ń gbìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó bá a ṣe ṣí bọ́dà ṣọ́dà bí a ṣe ṣí bọ́dà officially ṣe ọjà ń wọlé ni. ọjà ń wọlé bó ṣe ń wọlé ń èmi wà nù mọ́tò tí kọ́sítọ́ọ̀mù lé mú lọ́nà Èkó. ṣe rí ó dàbí pé àwọn kan wà nínú ìjọba tí bàbá ò tí ì tanná wò wọ́n wá jẹni tí wọ́n ní wípé alájẹgúnrùn kí wọ́n jẹ́ lájẹpa bí ìwọ̀n àwọn yè ìjẹ́ àwọn yè àwọn ọ̀fẹ́ mọ̀ bámúbámú la yó ni àwọn ọ̀fẹ́ mọ̀ pé ebi ń pọmọ ẹnìkankan tí a ṣùgbọ́n bí èèyàn bá jẹun èèyàn mẹ́wàá ìgá èèyàn mẹ́wàá ní oṣù dànù is totally out of it ẹ̀ ń ta ni bàbá President of Nigeria ẹ̀ ń ta ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ bá ta tẹ́ ń tọ́ kò ní í dẹrun onídìí. bàbá àwọn tí ò jẹ́ ti fẹ́ jẹun sá kí ló dé tó rọrùn fún olóṣèlú láti tọ́ gbogbo country nígbà tán bá fẹ́ tọrọ bù tó yẹ pé tán bá débẹ̀ tán á dì nira láti visit state kan àfihàn tàbá ní mission bẹ́ẹ̀. ẹni tó mọ̀ pé ẹni tá a palà bọ̀ the problem ta nínú. bàbá Olúwafẹ́mi Olúwakúnlé máa ń sọ nǹkan kan pé fún ìjọba láti gbérúfẹ́ ìgbésẹ̀ báyìí pòkù díẹ̀ káàtó wọ́n ní bí wọ́n bá fẹ́ pín owó gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ní kódà tó fi mọ́ Dangote wọ́n ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ ni òun ló wá lè sọ pé òun ò fẹ́ ẹ má fún mi ẹ fáwọn míì ṣé gbogbo ọmọ irú àwọn tí wọ́n wá fún lówó yìí ní ìsìn tá a bá ní ká ṣí ilé ní èjì èló ló kẹ́ni kọ̀ọ̀kan ṣó tán ogun àti ìṣẹ́ tí ń báwọn èèyàn yẹn jà. torí láìpẹ́ mọ̀ bí mo ti gbọ́ program wọ́n ní àwọn fẹ́ pín owó kan wọ́n bá sáré lọ sábó pé wọ́n máa open àkáǹtì pàjáwìrì gbàgbàgbà ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá fún wa náà ni yáyáyáyá ibi àwọn ti pin náà nù àwọn tí ò lè question tí ò lè query tó o bá bá abnormal ọmọ nínú àkáǹtì ẹ̀ kí ló ṣe tó ò ní béèrè pé bó lè lè tù kọ́ tó o bá ní orí ẹ̀fà nígbà tí ìfà wọn bá fáyàn lápò ya olúwa rẹ̀ yọ pẹ̀jẹ́ yín agànkù tàbí ní bàbá gànkù ṣùgbọ́n ẹni tí a kà pé ọ̀yá àkáǹtì ẹ̀ rè kíákíákíá wọ́n sáré lọ bí sábó ta ní òkú rè wọn lè kórè ẹ̀ torí wọ́n máa kaná àwọn aràn kaná wọn gbé fún. ló owó yìí ń jáde ń tòótọ́ owó ń jáde wọn ò tọ́ ni ẹ̀tọ́ gbogbo wa ní ẹ̀tọ́ gbogbo wa ní kò wà fún àkàn kí ló dé kí ni a mú wálé ayé iná kí ni a mú lọ ọ̀run tó fi jẹ́ pé àwọn kan ń sunkún àwọn bèbí ń pa wọ́n àwọn kan wà ń jẹ bámúbámú láyò ní kíni wọ́n lè tọrọ bò kò tí fi wọn ò lè dé wọ́n ó dé gbà náà dé àná ọmọ tẹ́ ẹ bí ìta nìsín wọ́n máa yọjú láti nẹ́ẹ̀sì àlọ́ wọ́n ti yọjú dáàdì wa ẹ má bínú pé a jìnnà sí ẹ̀yin màmá wa iná là ń ṣe ẹ̀rọ náà kò ní tí ò dáa yẹn in fact nothing thing àti gbé àkàbà bí like. pa ẹjọ ẹsùn mọ́ bíbá ẹjọ tractor tá à ń kó bọ̀ bíbá kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn tí kò fi arrive. ajá jẹ lọ́nà. àwọn bọ́ọ̀wò tá a make arrangement fún kí ni contractor yẹn ṣe ń gbà tá a pè. odò gbé e lọ. a ní plan fún yín ẹ tó gan plan mi tó ń bọ̀. plan A plan B tó bá a la gbé wọlé yìí a máa gbé bá kí ló dé sáàlà ni ẹnìkan láyé ìsì ọ̀tàn tó yọ sọ̀rọ̀ rẹ̀ o ọ̀nà pé báíbù tá n kà ìsì àwọn kan ni kùránì tá n kà ìsì àwọn. ẹ ṣe àwọn yẹn. no ẹ ṣe àwọn yẹn. ṣe wọ̀rí Muhammed rí tó rí Jésù rí ṣe báyà kan pa wọn ni. mo rí Jésù fọ́tò rẹ̀ pọ̀ lọ́dọ̀ wa. fọ́tò Jésù náà wọ́n èèyàn wá àrítà náà bí. ọ̀nà tí a rí kankan ìsì ni ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣe ipa tí wọ́n là nínú ayé là ń kà kí nípa tí ẹ̀ ń kọ́ tán ní ìtàn lẹ́ ń kọ́ wọ́n kó 100 trillion fún ẹni àfàdúgbò tẹ àfọ̀n ayín ẹ̀tàn yẹ̀yẹ̀ bá kí àtọ̀ ń pa yín Nebukadneza ẹgbẹ́ yẹ̀yẹ̀ lọ́ba ní ẹ̀mí lọ́ba odidi ọba lọ́nu gbọ́ jẹ́kọ̀ fún odidi ọdún méje. Nebukadneza nìkan náà wà ní Áfíríkà president Liberia Samuel Doe ebójú ẹ̀ náà ṣe ń han etí ẹ̀ yọ. history náà ní Liberia money. Abiola mo gbàgbé MKO Abiola
ọwọ́ sí orí ìgbóhùnmáwòrán àpapọ̀ nígbà tí wọ́n interview rẹ̀ ẹ̀ńtọ́ interview rẹ̀ nígbà lọ́dún yẹn nígbà ọ̀rẹ́ wa ni ó ti sílẹ̀ ìbúra bí ẹ sọ ó ní láti béèrè pé bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe ń náwó yìí tí ò ní tán báyìí bàbá ní owó mi dàbí bí omi tí a dà sínú àgbá tó wá ń sàn kalẹ̀ tí ilẹ̀ ẹlẹ́yìn tó sàn lẹ́yìn mo sì ń ná lọ́wọ́. ẹ já lọ sójú ọjà. máa wò mí bí mo ṣe fẹ́ yín. mo ń gbọ́ 32 FM. 32 FM 94.9. Kí ló ń sún ọpọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó kà màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ ẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀. Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa. Ìlera ni wọ́n pè ní ògùn ọrọ̀. Ẹni bá máa ní ìlera tó péye yóò máa gbé ní àyíká tó mọ́ tónítóní. Ìwọ̀nyí ni ilé-iṣẹ́ wa 32 FM rò papọ̀. Tá a fi ní ká kún ìjọba lọ́wọ́ lójú náà ti mú àyíká wa dùn wò. Ọjọ́ Sátidé yìí láti ṣe bá a ti ṣe 28th of September 2025 ní àkọ́tún clean Ìbàdàn mìíràn wáyé o. Níbi táàtù ẹnu ọjà Bódìjà lọ́ọ̀rẹ́ kún ọ lọ́wọ́ ní dédé aago 2 òwúrọ̀. Kì í wá ṣe ìrìn àjò àdẹ́rìn. Àtàwọn àti kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àyíká àti olùkún wọn lẹ́ka ètò ìlera alájọṣiṣẹ́ ọjọ́ náà. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yẹ ṣe borí ooru. Sórí ẹ̀ oníkálùkù pẹ̀lú tiẹ̀ ni o. Ojúmọ́ kan ìdojúkọ kan ni o sì ní láti ṣetán láti kojú wọn. Ìyẹn nìkan ló lè fi rọ́nà lọ. Ìdí tí mi ò ṣe kí n fi oúnjẹ òwúrọ̀ mi ṣeré. Ṣóyẹ oúnjẹ òwúrọ̀ pick mi tó ní àwọn èròjà àti okun tí mo nílò láti fi kojú ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ìdojúkọ kọ̀ọ̀kan. Dáradára ni gbogbo ọjọ́ láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú oúnjẹ òwúrọ̀ pick. Ǹjẹ́ o ti jẹ tirẹ̀? Peak. Reach for your peak. In the cooking game, you need a winning game plan. I'm not just talking about your fresh ingredients, utensils, or cooking skills. I'm talking about your choice of seasoning. My game plan is incomplete without Maggi chicken flavor. Made with a flavorful formation of onions, celery, turmeric, it's my game changer. Elevate the taste of your everyday dishes with delicious, rich chicken flavor. Oh yeah, let's go. New Maggi chicken flavor, my game changer. It's amazing how your child grows up before your eyes. Enable their thriving development and the care they need with the new NanKid 4 with HMOs to support your child's development, probiotics to help your child's digestion and development, and high-quality proteins to support age-appropriate growth. And all of these work together to support your child's development and growth today and tomorrow. NanKid 4, nourish your child's potential. Atilola Steel and Construction Company. Ilé-iṣẹ́ ajórimọ́ni tó bá jẹ́ ká jórimọ́ni ká finú ṣẹ̀dá àwọn èlò tó péye tó dùn bójú wò. Atilola Steel and Construction Company. Lágbádé fún gbogbo ẹ̀yin agbaṣẹ́ṣe àtẹ̀yẹ lára tó tà. Tẹ́ ẹ bá fi àga onírin tí kì í tẹ̀ gbọ̀rọ̀kọ̀. Ilẹ̀kùn onírin àti ní ojú fèrèsé tí pa olè òní ká. Òrùlé onírin. Ayọ̀nrù tó dáa tó lálòpẹ́ pẹ̀lú àwọn oníṣẹ́ irin míì. Atilola Steel and Construction Company. Ló lè bá yín ṣe. Iṣẹ́ wọn dáa ó tún dáa ju tòkè òkun lọ. Bẹ́ẹ̀ ló sì rọ́jú. Building contractor ni wọ́n. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n fi ṣiṣẹ́ wọn. Àǹfààní wà fáwọn tó bá fẹ́ kọ́ nípa iṣẹ́ yìí. Wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rélùwẹ̀ láàrin 2 kìlómítà 110 àti ìyànàjà alẹ́sìlọ́yẹ̀ Ìbàdàn. A tó wà ní ìdí ìta Ẹbẹdí bus stop area Ọ̀jọ́ ojú ọ̀nà mọ́rọ̀sẹ̀ tó lọ sọ́yọ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 0805 701 3619 àti 0703 940 0431. ẹ̀yin aláfíàyé ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà ìgbádùn ṣodo síbi kan ju bí kan lọ ìgbà tí mo dé Palazzo Resort Hotel ni mo confirm ẹ̀ ilé ìtura àrà ọ̀tọ̀ tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbà wò bọ̀ ibi tí wọ́n fowó iyebíye dára sí ni sà Palazzo Resort Hotel àràǹbarà ilé ìtura tá a gbé kalẹ̀ fún ìgbádùn gbogbo aláfíàyé pátá ọ̀pọ̀ àmúyẹ tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ ló wà láwọn yàrá Palazzo wọ́n tutù dódó ibùsùn wọn tóni lára pẹ̀lú free internet wifi àjẹpọ̀nula ló ń jẹ restaurant ní Palazzo Resort Hotel bó jẹ́ tilẹ̀ yìí bó jẹ́ tòkè òkun irúfẹ́ oríṣi nǹkan mímu tẹ́ ẹ bá ń fẹ́
fẹ́ gbogbo ẹ̀ ló wà ní Para Palazzo Resort. gbọ̀ngàn ayẹyẹ wọn ti gbàlódé ní sà. yàrá àtọ́ra gym tún wà ń bẹ̀. àyè ìgbọ́kọ̀sí tó fẹ̀ pẹ̀lú ètò ààbò tó gbópọn. iná wọn kì í wá ṣẹ́jú nígbà kọ̀ọ̀kan o. ẹ wò ó ká má dènà pẹnu. ẹ kàn sí Palazzo Resort Hotel lẹ́nìí kẹ́ ẹ lọ fojú lóúnjẹ. àdójúkọ Prayer House Joyce Road off Ring Road Ìbàdàn. telephone 0915-996-6660 tàbí 0809-898-6666. àbẹ́ẹ̀gbọ́ ayé ń bẹ ní Palazzo Resort Hotel. ẹnìṣó níbẹ̀ ká lọ gbádùn ara wa. Here you go, dear. Mom, you didn't add milk. No need to. Taste it and see why. Wow, but how? Is it milky? Yes. Is it creamy? Yes. That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk. I love it, Mommy. Give your kids Milo 3-in-1, milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further. Milo. ìlú Ìbàdàn ṣe tún ti ṣetán láti rẹ́rìn-ín dọ̀wẹ́kẹ̀ gbádùn ara yín dáadáa pẹ̀lú orin àdídùn. kọ́rẹ́sì lélẹ́yìí o ṣẹ́tì mọ́ bóyá tó ń tẹ̀ kílẹ̀ jura wọn. ẹ ti mọ̀ pé gbogbo ọjọ́ òmìnira pátá nìkan ní 32 FM 94.9 máa ń dá fàájì ilẹ̀. tọ̀tẹ̀ yìí máa lọ fàáfàá. Laughter Fest 2025 Racecourse l'Ádámásingbà ńlẹ̀ Ìbàdàn tún máa gò bítíbitì èrò lálejò pẹ̀lú àwọn ìràwọ̀ olórin adẹ́rìnpòṣónú àtàwọn tó lẹ́nu ń bẹ̀ láwùjọ amúlùdùn. gbogbo ẹ̀ ló máa parapọ̀ sójú kan. ṣẹ́ẹ̀rín ni orin àdídùn ni àtàwọn nǹkan tẹ́ ẹ tún fẹ́ tẹ́ ẹ fi máa gbádùn ẹ̀mí yín. Alhaji Tẹ́lódú Àkàndé Adébísí Currency Ògo Ìbàdàn Àgbèsì wà wòlíì àgbà DJ Mascot MC Package MC Obama MC Ọlá Rashidi Àpàlà AY Sensation ó náà máa kàlù sáwọn èèyàn ń bàdí. ọ̀fẹ́ ní gbogbo èèyàn wọlé ṣẹ́ẹ̀rí gbogbo. ó yẹ ẹ̀yin náà máa bọ̀ lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹwàá ní Racecourse Àdámásingbà ńlẹ̀ Ìbàdàn pẹ̀lú ẹbí ará àti ọ̀rẹ́ yín. ẹ jẹ́ kájọ ṣe ayẹyẹ òmìnira orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́nà àrà. ìkànnì 32 FM 94.9 lómìnira yìí wá fún yín o. lára àwọn tó ṣàtẹ́rọ̀gọ̀jì rẹ̀ Bernard Ricard Trophy láti kún àwọn tó ṣàtẹ́rọ̀gọ̀jì rẹ̀ kàn sí wa ní 32 FM 94.9 àjàkárí ilé ìkòkò dùgbẹ́ ńbàdàn. Laughter Fest 2025 àjọ máa gbádùn ẹ̀ ní. 32 FM 94.9 ìkànnì tẹ́gbẹ̀ ń jí sòrò ẹ̀. a ti padà dé láti ojúde ọjà 32 FM 94.9 ìròyìn kan wà ń bí yóò wù mí ká pẹ́ ẹ̀kẹ́ lù ú nípínlẹ̀ Èkó lójú ìwé kẹwàá ìwé ìròyìn Vanguard wọ́n ní àwòrán àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ń rìn kí àwòrán yẹn ló rìn ká lórí ìtàkùn ayélujára pẹ̀lú àwọn ìmukúmu tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń fà sí agbárí. Ìpínlẹ̀ Èkó ti wọ́n dárúkọ wọn ní kan marijuana wọ́n tún dákọ àwọn míì bíi ọtí líle àtàwọn nǹkan míì. ẹ dákun kí ni irú nǹkan tí akẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ secondary school ni o. Kọmíṣánná tó wá mójútọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Èkó àwọn náà ti sọ̀rọ̀ pé ọmọkọ́mọ tí ọwọ́ kọ́wọ́ bá tẹ̀ àwọn ó ṣe ìdájọ́ kí ìdájọ́ fún un. kí ni tí ó jẹ́ àbájáde èsì ìdánwò fúnrú akẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀? ó ní ibi tí wọ́n sọ pé apá ibi tí wọ́n ti búùkù ti ń jẹ́ àràmù ìníyàn kí wọ́n léwájú yìí o. ìwọ ló dá mi padà bí mo ń lọ nù. lórí NECO ọ̀dọ̀ títí wa náà ń bì í èdè kan ti ń jáde tó ti ń súnmọ́ pé education na scam. ṣé kìí ṣe wípé Ọlọ́run ti fẹ́ padà gbógò fọ́lẹ̀ o adé orí ọ̀kin níbi tá à ń bá a bọ̀. ara àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí náà ní tòótọ́ ètí ò ta tẹ́tẹ́ yóò lọ mọ mùmúkúmu pẹ̀lú àwọn ìwà burúkú pàápàá jùlọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ti tó ní ilégbèé boarding school ó wà káàkiri náà tó jẹ́ ti pé kí wọ́n lọ láàárọ̀ kí wọ́n dé. òbí bàbá. sẹ́ẹ̀rì àwọn olùjà lè tàn pẹ́nu Èkó nìkan kọ́ sí èsì ń bàdàn yìí. kò lè síbi láyé. ẹ̀rọ tí ìbá ṣe tàwọn kéékèèké tá a máa rí. àwọn ọkùnrin kùmùkùmù àwọn obìnrin lọ rèé ṣe family planning ọmọ secondary school. bẹ́ẹ̀ ni sórí secondary lòun wí ó ti dé primary. ọmọ kan sọ̀rọ̀ lánàá sí bàbá àgbàlagbà ìsìn yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ SS1 ni o. lọ́mọ yẹn. ẹ gbọ́ gbólóhùn tó sọ. ẹni bàbá yẹn ń sẹ́nu ẹ gbọ́ Yorùbá ẹ ń sẹ́nu. bó ní bàbá ń sẹ́nu. wọ́n lẹ́yìn ń sẹ́nu ẹ ń sẹ́nu. tẹ̀lé àwọn èdè burúkú
tẹ́tí mọ àwọn tí wọ́n ti ń fa nǹkan tẹ́tẹ̀ tí wọ́n ti ń fa gidi ẹ̀ sórí apá olùkọ́ ọ̀ka wọn ní ìsìn. ibo náà ti ń rà sá. ibo ni wọ́n ti ń bọ̀ ẹ̀ bá kan tí àwọn tí wọ́n ń tà wọ́n bí wọ́n ti lè kún wọn ni. ṣé wọ́n ń gbé sá fún ìjọba. wọn ò gbé nǹkan sá mọ́. àwọn tíjọba mú ń kọ́. ni wọ́n mọ̀ pé. bàbá ní daytime mo máa ń fi style ìbéèrè orúkọ àwọn substances wọ́n mú nínú gbòòrò. níbi tí ọlọ́pàá wà mo rí. àní wọ́n mú kò sí sórí ibìkan wà tó yẹ pé ládùúgbò ibìkan tó bá ta aago méje bá ti lọ lù ó lè gba abẹ kọjá àárín ilé ẹ̀kọ́ sì ni ó lè gba abẹ kọjá tí wọ́n bá ti rí pé orúkọ rẹ̀ gádínà abẹ gan àbí kí ni wọ́n pè ní ẹ̀dá night guard gan ikọ̀ lẹ́nu ń bẹ̀ ṣe rí wọ́n ti tún ìlú yìí ti dá ara àgbọ̀dọ̀ wí kan kù kò sí bẹ̀rù kankan mọ́ kò sí ìbẹ̀rù ọlọ́run kankan they don't want to know kí ló sì fà á bí ìlú ṣe rí tún ti mú nǹkan tún wá mú kí nǹkan àròpin ẹ wo ìwé tí wọn fi ń gun ọ̀kadà tí wọn bá ti fa nǹkan wọn tán ẹ wo tẹ́rẹ́ndì àbí kí náà ṣe irun tẹ́ẹ̀dì àbí kí náà ṣe irun tẹ́ẹ̀pin dírẹ́ẹ̀dì gbogbo ọmọ ti di dáadáa. ẹyin náà wo ọba náà gun ọ̀kadà ó ká ojú ẹ orí ẹ tí ó gbé ọ tàbí márùwá gan ó máa rí àwọn orí ìlú yìí bọ́lá ń ṣe dákọ̀ yìí ìlú àtúndá la wà yìí àtúndá àwọn ọmọ èèyàn la wà yìí the problem we have ni pé olórí tí ó fòtítọ́ inú àti bẹ̀rù ọlọ́run ṣàkóso wa ọlọ́run fún wa bí inú ilé gangan ọba lórí ire àwọn ọmọ burúkú ni ọ̀nà ní o ti bẹ̀rẹ̀ máa jáde community tí ọba jẹ́ good leader tí o jẹ́ pé leader gidi lọ́ba lead community àmọ́ iná. bàbá ìwájú a máa kúkú retí ìwé ìlú àtúndá ẹjẹ́ a máa retí. mẹ́wàá ń bẹ àtúndá ní. èyàn tán rẹ̀ bí alága láńlọ́ọ̀dù tó ní olórí gbéwòrì ọ̀sánwó ọdẹ ṣé kọ́ dáwọ́ ọdẹ kẹ́ ẹ̀ tún máa hàn léèmọ̀ ni bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n parí ìbéèrè o. sẹ́ẹ̀rì èèyàn tán rẹ̀ láwà bí ẹja àgbódò ẹja onígbórí kókó a ti wà nílùú ìlú arẹ́nijẹ lórí ìròyìn agboolé arẹ́nijẹ la wà. ẹ wò kan NECO probes mass cheating in 13 states NECO probes mass cheating in 13 states ibi mọ̀ ń lọ ilé there was a time tí Jonathan sọ pé lápá àríwá kí wọ́n kọ́ school fáwọn àlùmọ́jírì tẹ́ ẹ bá wo títì wa nísìn àlùmọ́jírì ni àlùmọ́jírì everywhere ẹ wá wo ibi tí ó kún fàyà dé ní àwọn ìpínlẹ̀ yẹn kan tó mọ fọkọ̀rù wọn wá sí bíbá yìí sí àwọn tí wọ́n ń gbìn orí títì kiri àwọn náà ni wọ́n tún wá ṣe kí ni transformation tí Abba Yusuf tó ti ṣe ní Kano tó fa irú àṣeyọrí ìlẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ láàrin ọdún méjì mi ò dispute ẹ o mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ni o ṣé irú ìlànà tó sọ local government state ta ti yọ bíi méjì kúrò lára rẹ̀ tó sọ di 44 ṣé òun ló ká tún gbà pé òun náà ló tún fẹ́ sọ Kano state di ẹ tó ní best result ní. mọ bàbá mi method sá. ọmọ tó mọ wéè. abára Kano kan náà ti ọjọ́ wa ni. àní Kano mọ wéè ló jẹ́ wọ́n mọ̀ wéè. wọ́n mọ̀ wéè ni. dadi ṣé bára Kano náà ti ọjọ́ wa. iná 45 local government ló sì kù. kí n sùn ẹ̀ wọ́n mọ wéè wọ́n sì gbọ́dọ̀ mọ wéè. okay. ara ń tán ọmọ yìí gan wọn àgbọ́dọ̀ bá bẹran wí abẹran wí nígbà tó jẹ́ pé tẹrí gbogbo ẹ ti wọ́ láti ilẹ̀ o tẹ́ bá ti jáàmù kí ni ọmọ jẹ́ kí ni tẹ̀yìn southerners. 250 300. lókè nǹkan. ọba ti 100 bó ní 90 gan ó lọ skul. ọ̀tán àwọn we are saying we are one Nigeria. gbogbo eléyìí gan ń gbọ̀ tọ́hún bá ṣe ọmọ mi tó bá ṣe lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀mejì tí ó rí pé kò tí ó ti wá sílẹ̀ yọ kọjá tọ̀hún yóò sì darapọ̀ mọ́ ìwà wọn náà ni ọmọ wù yàtọ̀ sí ọmọ tí ó ti ṣe jáàmù tí ọjà tó ń já bọ̀lẹ̀ tọ́wọ́ àṣàdédé ní admission sọ̀hún. dáadáa ni ọ̀dà ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ pé àwa máa kígbe wọ́n Nàìjíríà nígbà tán ti dáwọ́ ìtàn padà nísìn tí mo bá ní kí ọmọ ọkà Victor lọ ka history the amalgamation of Northern and Southern Protectorate 1914 amalgamation 100 years tán ló máa expire ní 2014 tọmọ mi bá béèrè yìí pé
dádì kí ló dé tí wọn wá tí ì pín nàìjíríà lẹ́yìn tí àdéhùn ti expire ṣé ọmọ mi yẹn ó ń pè fún division ni àbí ó tako unity nàìjíríà àbó ń béèrè tó right. right yẹn ló ń béèrè torí pé kí ni ìdí tẹ́ ẹ bá ti review constitution tá à ń bá a lọ yìí àmọ́ bá yìí ni. ẹ já súnmọ́ àwọn ará ilé. yàrá bá review rẹ̀ bí a ti máa ti lọ ni bí a ti máa bá a lọ́nu. ọmọ béèrè kọ̀jẹ̀gbin yọ béèrè lọ́wọ́ àwọn yọ béèrè lọ́wọ́ bàbá ìyá gan nílé dá lóhùn. a máa súnmọ́ àwọn aráalé láti ṣe ní àlàfíbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwílé ń bẹ lójú òpó ayélujára ní tààràtà Facebook, YouTube àti Instagram wa ìpè ìṣẹ́jú kan fún èèyàn kan ẹ lè fi ìṣẹ́jú kan yẹn lè fi kí wa bó ṣàdúrà náà ní fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà déédéé ara ni ìṣẹ́jú kan ẹ̀yin lẹ́ni ní tààràtà ẹ káàárọ̀. Hello. Ó dún everybody ńbẹ̀ yẹn ni o. ó yíwọ́ kú fúnkẹ́. Hello ẹ káàárọ̀. Hello kojúmọ́. Ẹ ṣeun sir, yes sir. Adéyẹmí ló ń sọ̀rọ̀ láti di àyàn rẹ̀. À ń gbọ́ yín. Mo kí everybody o. Ọmọ ìyá mi Krista ẹ jọ̀ọ́ bọ́dà mi ẹ jọ̀ọ́ rárá máa mí kanlẹ̀ ẹ̀rù máa ń bà mí máa ń mí kanlẹ̀ lórí prógráàmù ẹ jọ̀ọ́ gbogbo alájọmọ tí Nàìjíríà ń sọ báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni lórí àwọn youth wa yìí tán mú kú mú ṣe everything. Bàbá ó má dàbí eré màní ẹ̀rù Nàìjíríà 50 years to come máa ń bà mí. Hello sir. Sáàkì ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ yẹn kúrò nílé bàbá kọ́ wọn kúrò nílé tán bá wọ institution tán tí o máa fẹnu kan tó ń jẹ́ oògùn olóró àbí mú nǹkan kan skul mo ti kọ́kọ́ fẹnu kan àwọn ìyá mi dẹ́kọ̀ mi fún un lé ṣùgbọ́n mo padà rántí tí òbí mi máa sọ fún mi ló jẹ́ ń jáwọ́ ń bẹ̀ ṣá máa tẹ̀lé wọn dé institution ni ṣá máa tẹ̀lé wọn bíbọ́dì ni so àwọn tó ń kó wọlé ló yẹ ká stop kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì stop ẹ̀ kó má jẹ́ kó wọlé mọ́ ohun tó lè stop ẹ̀ nìyẹn o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀rọ ọjọ́ ọ̀la ń bà mí o. ẹ ṣeun adúpẹ́ 070550949 tàbí 080970949 ilẹ̀ òkèèrè +2349062200949 ọmọdé adékúnlé wọ́n ní tá a bá ní káwò lágbo òṣèlú ó ti hàn gbangba pé bí wọ́n ti dá Fubara padà gẹ́gẹ́ bí gómìnà wọn nípínlẹ̀ Rivers ìyẹn ni wípé wọ́n fi ìṣèjọba àwa ara wa wọ́n fi sínú àgò látọwọ́ ààrẹ àti Wike. Hello ẹ káàárọ̀. Hello. Ojú òpó yẹn ò tọ́ dáadáa ẹ lè bá wa gbìyànjú ẹ̀ à ń bẹ lójú òpó ayélujára @32fm 949 fẹ̀yìn ẹ̀ pẹ̀lú àwílé yín láti fi síbẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Òkèdìran Babátúndé wọ́n ní kí alàgbà Wálé Ẹdún jọ̀wọ́ kí wọ́n fi orúkọ àti account numbers àwọn tí wọ́n fún ní owó sí ojú àgbàgbé bẹ́ẹ̀ ti sọ gẹ́lẹ́ òun náà wọ́n ti gbọ́. Hello ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ ẹ kó ètò. Yes sir orúkọ yín sir. Olóyè àti títà ọmọ mi láti lọ pàpà máa mọ̀ à ń gbọ́ yín. mo kí àtìlẹ́ pé mo kí Lambo bàbá kí ẹ káàárọ̀ sà. Ṣe rí èmi ò mọ bí ìjọba ṣe wá ń tan gbogbo wa jẹ báyìí. Wọ́n ní wọ́n pín àwọn owó kan wọ́n pín owó èmi ò ní gbogbo eré àtẹ̀mí èmi ò gbọ́ bíkọ́sí mi ò rẹ́ tó gba owó. Àwọn wo náà pín àwọn owó yẹn fún? Ẹ̀kọ́ gbé àwọn líìsì jáde ẹ̀kọ́ dẹ̀ gbé sórí ikọ́ kan tí wọ́n wà transparent àti mo gba àwọn tó gbé owó yẹn fún that's number 1. Number 2 nígbà tá a bá ń sọ wípé ìlú yìí wọ́n ti sọ wá papọ̀ wọ́n ní wàá lè pín ní báyìí ìgbà báyìí kí ló wá dé tá a lè ṣe é. Tàbátẹ̀ ti sọ ẹnì ká má sọ ọ̀gá yẹn lórí ètò wọ́n máa sọ pé a fẹ́ pín Nàìjíríà ìgbà wo Nàìjíríà ò ní padà pín ẹ̀kọ́ ètò. Ọ̀jọ̀gbọ́n Òkèdìran Babátúndé wọ́n ní ṣe bí ètò àbájáde NECO ni wọ́n ní àwọn ọmọ Kánò ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ẹni èèyàn bá ti mọ̀wé dandan ni kó jèrè ìwé. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ Mrs. Olúbímpé Fátóyè. Ẹ ṣeun orúkọ yín. Olóyè Ismail ọmọ ẹlẹ́yẹlé ló kọ mi mò ń pè láti òpópónà Muslim ọgbẹ́dà tó wà lóògùn àdéhùn ńlá. Àwọn tí wọ́n ń mú àwọn ọmọ tán ni wọ́n mú mọ́ kú mu ọmọ sùn tán ni wọ́n mú mọ́ kú mu. Ìwọ̀n balẹ̀ yóò bá àwọn ọmọ yẹn wí mọ̀. Ṣébó níbi tí wọ́n ti ń ta ṣébó ní kọ́mpìnì tó ń ṣe jáde bó ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n dásìkò báńgà náà mọ̀ ọmọ tán yẹn báńgà ṣébó ní kọ́mpìnì tó ń ṣe báńgà wọn àti lọ síbẹ̀ pa àwọn tí wọ́n mú kú mu wọn ò lẹ́bi bí wọ́n ti ń ṣèṣekúṣe yẹn lé kí wọ́n lọ sí pa. Ẹ ṣeun àdúpẹ́ bá mi Krista àwọn tí wọ́n ń tà àti bí wọ́n ṣe ń kó wọlé
ká ní pé ìjọba ò bá tí ì ṣetán láti gbàgbára lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń kó wọlé òbí nílé kí ni tó yẹ kó bí ó ṣe ojúṣe wo ló yẹ kó bí ó gbá mú ẹni tó pè wọlé ní ìsìn sọ pé àwọn òbí àwọn kó àwọn wọn ṣùgbọ́n nígbà táwọn dé skul wọ́n fún àwọn lóògùn olóró mu àwọn tó wò ṣùgbọ́n àwọn padà rántí ilé ṣé ẹ mọ̀ pé bí ẹ̀kọ́ bá ti sọnù gan lára ọmọ láti ilẹ̀ n tó bọ́ sọnù láyé ọmọ òun ọ̀dẹ̀rùn òbí tí ó wà á kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún dààmú báyìí. ta ni mọ́mì ọmọ tó yẹ wọ́n máa pàtó náà ti di girama. mọ́mì bí mọ́mì. Ọlọ́run kò rọ ọmọ fún wa ní sà títí làwa dàgbà sí àárín àwọn gírin láti ti ń ṣẹ̀mí. Bàbá àwọn kan wà ń bẹ̀. òbí mi ọmọ pọ́nmọ òun mu anything ibi tí ẹlòmíì wá tí ò gba ìmọ̀ràn dé ni pé instead kó ṣọ́ ọmọ rẹ̀ kó wo bó ṣe ń rìn á ní kèé ṣe ṣọlá tèmi. bẹ́ẹ̀ni. àwa dẹ̀ ń rí ṣọlá tí yín ti ń wé bẹ́ẹ̀ búkú bàbá mo mọ ìyẹn kó jẹ́ pé ń mu gbó marriage ẹ̀ ti lé ní 10 years dé ọ̀la ìyàwó ẹ̀ mọ̀ kó mu gbó. aká máa sọ tàwọn ọmọ. sórí anybody tó bá kò ṣe é yọ ṣe ojú ló ti rí. àwọn kan ṣe yọ ṣe sà. máa gbọ́ kò ṣe é yọ ṣe ìwà àgàn ni ọ wà nígbà míì ọmọ tí wọn ò bí nílé ara gàn. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ ẹ kú ètò. ẹ ṣe orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti pè wá. Démọ́lá olóòtú torchlight ló sọ̀rọ̀ láti Mọ́níyà. à ń gbọ́ yín sà. ṣe rí ẹkún máa ń gbẹ̀mí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tá a bá ń sọ àwọn Yorùbá kan wípé díẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ tó yọ ọmọ burúkú púpọ̀ lọ́wọ́ òbí tó bí. ẹ dákun ṣé àtibọ́gbàgbé tá a bá sọ̀rọ̀ pé àkọ́gbà ń bẹ ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ló mójútó ọmọ lórí mọ́mùmúkúmu mọ́wọ́wọ̀kuwọ̀ mọ́gẹ̀rù burúkú tó yẹ pàwọn òbí ìgẹ́ dísẹ́ǹtì débi pé tẹ́ bá rí wọn ẹ̀ rí ipa ẹ̀sìn lára wọn ṣùgbọ́n táwọn ọmọ iye àkọ́gbà ṣàṣà lọ́mọ tí ò mumukumu tí ò fàfàkùfà ládùúgbò bí tó lè gbé ní Sunday àwọn ọmọ yẹn kéré ẹ̀rù 15 years ẹ̀rù 18 years ni wọn láwọn ọkùnrin wọn wà pọ̀ tí gbogbo yóò mọ bára wọn bẹ̀ ara mukumu pẹ̀lú mukumu tó bí wọn ọ̀sẹ̀ kankan báyìí láwọn ọmọ kéékèèké tóbi wọn mọ̀ pé nìkan lọ nìyẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ tí wọ́n fìyà jẹ ńlé tó jẹ́ pé ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ ìrìnkúrè bẹ́ẹ̀ bá ti fa nǹkan mú nǹkan wọ́n ti sọ ọmọkùnrin. ẹ ṣeun àdúpẹ́ ọmọ kan náà wọ́n bí ẹni jò ní wọ́n ní kí lọ́ọ́ fẹ́ wọ́n ní pé wà láyé tà láàyè wọ́n fẹ́ já jẹ́ ìyẹn náà dà. ẹ tún wọ ìgbọ́kúgbò orin ọ̀gán náà ní ìsìnká. ẹ mọ̀ gbọ́. ìgbọ́kúgbò orin ọ̀gán tó ń dà kú bá tí ọba tí gbọ́gbọ́kúgbò orin orí òní pé ṣe bí bọ́dà kan ní a ti ń kó àkẹ́ni wọn. ẹ ló ẹ káàárọ̀. ẹ máa kó ojúmọ́ o. yes sir. Ambale Asis láti Amẹ́ríkà ni. à ń gbọ́ yín sà. ṣé ẹ rí bí àwùjọ ṣe dà àwa la ṣàwọn ọmọ dì bẹ́ẹ̀ kò sí táwọn ọmọ yẹn ṣe táwọn òbí wọn ò ṣe a kàn ń parọ́ fúnra wa tẹ́ ẹ bá mọ tẹ́lẹ̀ mi ṣe ń kọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ ìpá ọmọ yẹn ọwọ́ àwọn òbí ẹ̀ lẹ́tí kọ́ 300 billion naira tí ẹ tó sọ pé àwọn fi fún àwọn tálákà lóúnjẹ òun ti sọ tiẹ̀ náà ó kù sọ́wọ́ oníròyìn ọwọ́ Ọ̀yọ́ state lásán ilé ìròyìn ti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ léláàádọ́ta nígbà tó ń ti sọ tiẹ̀ yẹ ọlọ́kùnrin tí wọ́n ṣiṣẹ́ tọ̀ àwọn àmọ́ ẹ ti ń parọ́ sẹ́yìn méjèèjì báwọn oníròyìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti yọlẹ̀ ètò ìjọba ni wọ́n kọ́ náà wọ́n kọ́ ọ́lẹ̀ ẹ kú ètò. láti orílẹ̀-èdè mọ́ọ̀ríkà ẹ ṣeun 08097900949 plus 23490680094 ní káfíńtà lọ́kàn. ẹ ló ẹ káàárọ̀. ẹ ló ẹ káàárọ̀. yes sir ẹ káàárọ̀. láti Ìwó bí mo ṣe àgbéwájú màkẹ́ kí ẹ kú ètò wọn àníjí yín gbé o. àṣẹ o àṣẹ o. púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn wa ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń yọ kínní yẹn ti tọ́jẹ́ pé bàbá ni mo ní ọ̀rẹ́ méjì tọ́jẹ́ pé wọ́n ń fa sìgá ó ti tó bí ọdún mẹ́wàá àtijọ́ ń bá bọ̀ ìyàwó wọn ọmọ nílé o bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ wọn gan ò dẹ̀ mọ̀ tí wọ́n bá wá sí ọ̀dọ̀ mi wọ́n máa fà á tábàlẹ̀ tí ń lọ ilé wọn á ra kinní kan ká má polówó ọjà wọn á máa mú sẹ́rí pé kò ní rùn sẹ́rí ń pa oògùn olóró ọwọ́ ìjọba ló wà o tíjọba bá fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé tí wọ́n bá gbẹ́sẹ̀ lé tí wọ́n kó wọlé mọ́ ẹ rí wípé máa kan sọ̀rọ̀ pé àwọn dá nílé òbí àwọn dẹ̀ dá ìwọ́n gbà táwọn dé skul ọlọ́run kọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ fún wa bẹ́ẹ̀ bí àwọn èèyàn mi ṣe ń sọ ni o ẹ kú ètò wọn ní jíyín gbé o. àmì ọlọ́run. pàápàá wa borders àwọn ọmọ boarding school. brother mine. brother mine.
èmi ò sọ pé boarding school ò dá o bẹ́ẹ̀ mi lè ṣe mistake yẹn mọ́ láyé orí kó mi yọ ni àwa ni wọ́n ń pè ní gíran. Aláùdì lọmọ kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o múrílé wọn akọ ẹ. kí wọ́n akọ ẹ ìwọ lọ́ọ́ sọ pé nọ́ọ̀ àwọn gbà tí ọ̀sẹ̀ ni kí wọ́n. alàgbà Kọ́ládé lójú òpó ayélujára wa wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ni ò mọ̀ pé àwọn ọmọ òun hùwà burúkú yìí o wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn òbí wọn àwọn wá ń rí tọmọ ọlọ́mọ. wọ́n rí kẹ́nẹ́nẹ́. ó ní kan tí máa mú wọn gan pa báyìí mo sì wò pé ẹ ti mọ bí tí wọ́n gan báyìí ni. àwọn rí wọ́n ní kí ló ń jẹ́ àtùpà ni. kò rí ìrìn ìdí ara ẹ̀. máa rí di ara ẹ̀ ṣùgbọ́n yóò máa rí tẹ́ni ẹlẹ́ni. ká gbìyànjú ìpè ẹ̀yọ kan sí i ẹlọ́wọ̀ ẹ̀ káàárọ̀. bàbá nínú òwe ẹ̀yìn àti ifá ńlá ẹ̀yin lẹ ní ká fọwọ́pọ̀ ká bọ́mọ wí ká lè jọ jìyè jèrè rẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ tún ní bá ọmọ mi ò tún dénú ọlọ́mọ olóyè ìsúná ọ̀bẹ̀rẹ̀ ló kọ mi n tó ń fa nìyẹn o. bàbá ẹ ṣeun kí kálukú ó ṣàmójútó ntọ́ bá bí. Ọlọ́run kó rọ̀ wọ́n fún wa. nǹkan rọ̀ wọ́n mọ̀ fún wa àmín. ẹlò àǹtí wẹ́ máa kú ẹ máa kú sẹ́ẹ̀. yes sir yes sir. gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú tàbí lóko gbogbo tá à ń sọ yìí èmi wà lọ́wọ́ ìjọba o. nípínlẹ̀ Imo láti láwọn tó rìn gbèrègbèrè kẹ wọ́n kàn palẹ̀ wọn mọ́ náà wọ́n dẹ̀ lọ fi ẹsẹ̀ ju oṣù náà tẹ́ lójú ẹsẹ̀. ìjọba wa ìwọ lẹ́yìn ṣe fún wa lẹ́yìn kan tó fowó lé nǹkan lẹ́yìn kíkan wa lè kankan kọ́ mọ́ lè jẹun nínú òbí mi ò lè fọ́mọ ló jẹ níbi lẹ́nu ìgbà tí ìjọba ìdílé ìjọba láàyè ẹlòmíì ò lè gbọ́kọ̀ rẹ̀ jáde lẹ́nu ìgbà tí ìjọba ìdílé rẹ̀ táà mọ́ dọ́gbòrọ́ ni. ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ ṣàánú lù. má bí pé mo rántí gómìnà Chinyere Ikenwosu kò síwèrè ọmọ gbà yẹn kò síwèrè civil servant gbà yẹn bàbá Bọ́sẹ̀. ọ̀tẹ̀ nílé ọ̀tẹ̀ lájò ọ̀tẹ̀rẹ̀ níbi gbogbo ọjọ́ wo lẹ̀dá yóò sinmi ogun ìgbà wo lọ́tẹ̀ yóò do ìtàn. orí àkọlọ́lé náà ni ẹja wọn. 1986 ọ̀pọ̀ ajé. ọ̀rá pàní òdìdí ní dìbò olókì ní ẹ̀yàgò fún. ẹ jáde kẹgbẹ́ mi kúkúrú dẹ̀m ẹ̀yìn kí wọ́n lọ kẹgbẹ́ mi kúkúrú dẹ̀m ẹ̀ létí ìròwó ra tẹ́lígbà yẹn àbí ìsúkẹ́ ẹ̀ létí ìròwó ra tẹ́lígbà yẹn ilé kejì lẹ́ ti wò. mo ò bí ọdá bàbá mi kọ́ lọ́nba sorry adùnmí wà lẹ́yìn ṣọ́ọ̀ṣì mu èkó. wọ́n ń gbatẹ́gùn ní jámọ́ lọ. adúpẹ́ ẹja atẹ́wọ́ àbí bismillahir rahmanir rahim. owó tó borí tó ń ka kéwú. èrò mo sọ fún ọ pé adọ́dọ́ ní ká sórí kalẹ̀ ká tó ká tí n bá ka sùràtù nọ́ọ̀sì. ọkọ mi ti máa ń pè báyìí lórí agbárí ẹ mo ti sọ kalẹ̀ ká bàjẹ́ jábọ̀ lọ. ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa 32 FM 94.9 olódùmarè ò ní forí wa pa wá lẹ́kùn. àmín Jésù. ẹjẹ́ àtọ́jú àwọn ọmọ yìí kálídà láàrin lọ́kàn wa pé àgbìyànjú àṣẹ títí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí náà lọ bá yí ọmọ jẹ́ lọ bá tiẹ̀ jẹ́ ẹ̀yìn o títí ìgbà míì tá a tún pàdé àníjọ wa sunkún fúnra wa bàbá wa olóyè Banjo Akínlábí thank you very much gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ wọn lójú òpó ayélujára gbogbo tẹ́ ẹ ti ń rówó àgbà náà ni ló sọ̀rọ̀ bí èèyàn rí bàbá ẹ̀rọ lọ́wọ́. olúwa lucky Thomas no we lucky you too Olúbímpé Fátóyè ló kọ. èmi ni ẹ̀dá Abímbọ́lá Lamid irúfẹ́ orílẹ̀-èdè